Vietnam is rapidly emerging as a premier destination for innovation and investment in the Asia-Pacific region. In 2024, Vietnam's GDP expanded by 7.09%, bringing the economy to an estimated size of USD 470 billion. In the years ahead, the country is projected to be the fastest-growing economy in Southeast Asia. The world is undergoing a profound transformation. Global supply chains are shifting. Technological competition is accelerating. Geopolitical volatility is becoming more pronounced. And innovation has become the central axis of global growth. Amid this era of profound transition, Vietnam has placed science, technology, innovation, and digital transformation at the core of its growth strategy. This vision has been institutionalized through bold and strategic policies. Politburo Resolution 57, Government Resolution 71, and Government Decree Number 182 on the Investment Support Fund. These frameworks form the legal and institutional foundation for developing a modern, transparent, and globally competitive economy. From Hanoi to Ho Chi Minh City, international financial centers are being developed in alignment with global standards. Each year, the government allocates 3% of the national budget to science, technology, innovation, and digital transformation. Vietnam has set ambitious goals for 2030. A digital economy with a scale relative to 30% of the country's GDP, high-tech products making up 50% of total exports, and becoming a regional hub for AI and digital technologies. By 2045, the country aspires to reach high-income status and rank among the world's top 30 innovation-driven economies. Within the broader national strategy, the National Innovation Center, NIC, plays a pivotal role in shaping and developing Vietnam's innovation ecosystem at a strategic level. Established in 2019 by a decision of the Prime Minister, NIC focuses on 9 priority technology sectors including artificial intelligence, AI, semiconductors, health tech, smart cities, and digital media. It serves as a national focal point for implementing innovation-driven initiatives, supporting enterprise transformation, and mobilizing both domestic and international resources to invest in innovation, thereby contributing to strengthening Vietnam's global competitiveness. From our perspective, an efficient capital market plays a vital role in driving Vietnam's economic growth. It enables the mobilization of resources for long-term investments and facilitates the effective allocation of capital across economic sectors. That is why we believe the establishment of the Vietnam Private Capital Agency, VPCA, is essential to unlocking a seamless flow of capital across all stages of investment in the Vietnamese market. VPCA's vision is to revitalize Vietnam's capital landscape by advancing the ecosystem of innovation investment, including venture capital and private equity. It also aims to promote best practices across the industry to improve capital efficiency, develop talent, and create sustainable long-term value for Vietnam. Vietnam Innovation and Private Capital Summit 2025 marks a defining milestone, bringing together the driving forces shaping the future of Vietnam. The event is endorsed by the Ministry of Finance and co-organized by NIC, VPCA, with the support from Do Ventures and Golden Gate Ventures. In recent years, global tech giants such as Google, NVIDIA, Meta, and many other world-leading technology corporations have expanded their strategic presence in Vietnam. A growing number of international technology conferences and innovation forums featuring the world's top experts and industry leaders have been brought to Vietnam. These developments reflect Vietnam's rise as a new convergence point for investment, technology, and innovation. Vietnam Innovation and Private Capital Summit 2025. Igniting Innovation, Unlocking Capital, Vietnam's Era of National Rise.
Xin được gửi một lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã tới tham dự diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam, Vietnam Innovation and Private Capital Summit 2025. Tôi là Minh Ngân và rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Good morning everyone. I'll be speaking mainly in Vietnamese, so please grab the headphones for the live cabin translation during the entire event today. Thank you. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Việt Nam khi Đảng và Nhà nước đã ban hành chủ trương, cơ chế chính sách về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội. Để hiện thực hóa được định hướng này thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là khuyến khích nguồn đầu tư tư nhân. Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo là sự kiện thường niên được hình thành dựa trên nền tảng hợp nhất giữa Diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam và Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Đến nay thì qua 4 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn đối thoại hiệu quả giữa các quỹ đầu tư trong và ngoài nước với cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Tiếp nối những thành công đó thì Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2025 được tổ chức với mục tiêu mở rộng phạm vi và phát huy vai trò của đầu tư tư nhân trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Diễn đàn năm nay được chủ trì bởi Bộ Tài chính, giao Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC phối hợp với Tổ chức Phát triển Đầu tư Vốn Tư nhân Việt Nam VPCA, Quỹ Đầu tư Golden Gate Ventures và Quỹ Do Ventures đồng tổ chức. Tới tham dự diễn đàn thì chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Về phía các cơ quan trung ương, địa phương xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các viện nghiên cứu, các trường đại học. Về phía các đại sứ quán và tổ chức quốc tế, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Badr Amatrophy, Đại sứ UAE tại Việt Nam. Chúng tôi xin được chào mừng bà Joanna Skojek, trưởng phái đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Cùng với sự có mặt của lãnh đạo Đại sứ quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Qatar, Đại sứ quán Philippines, Đại sứ quán Canada, Đại sứ quán Thái Lan, Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Phái đoàn Liên minh châu Âu, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Về phía đơn vị tổ chức, chúng tôi xin được giới thiệu ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Xin được giới thiệu bà Lê Hoàng Uyên Vi, Chủ tịch VPCA, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Do Ventures.
Xin được giới thiệu ông Vinny Loria, thành viên Hội đồng VPCA, đồng sáng lập quỹ Golden Gate Ventures. Về phía các tập đoàn doanh nghiệp, chúng tôi xin được giới thiệu ông Michael Han, trưởng đại diện SK tại Việt Nam. Chúng tôi xin được chào đón bà Thảo Griffiths, giám đốc chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, tập đoàn Meda. Xin được chào đón ông Trương Quốc Hùng, phó chủ tịch tập đoàn Nvidia. Xin được chào đón ông Nguyễn Mạnh Tường, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành Momo. Cùng lãnh đạo các tập đoàn Sovico, Masan, Phenica, VNPT, Intracon, Nextech. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón đại diện đến từ sàn giao dịch Nasdaq, sàn giao dịch Tokyo Stock Exchange, các quỹ đầu tư lớn trong khu vực như Korea Venture Investment Corporation, Vertex Ventures Southeast Asia, Naver, Singular Gulf, Pavilion Capital, Sarona Asset Management, Monk Hills Venture, AC Ventures, Affirma Capital, TNB Aura, Ascend Vietnam Ventures, Vina Capital, Mekong Capital, cùng hơn 200 nhà đầu tư từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Oman, Indonesia, cùng với các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Một lần nữa nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị tới với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, chương trình, hoạt động nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Nguyễn Đức Tâm sẽ có bài phát biểu chào mừng. Xin được trân trọng kính mời Thứ trưởng. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Nguyễn Đức Tâm. Thưa đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương, thưa đại diện các đại sứ quán, các cơ quan, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại Việt Nam, thưa toàn thể quý vị đại biểu. Việt Nam đang chuyển mình một cách mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự năng động, sáng tạo, trong đó xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ được xác định là trung tâm của sự phát triển. Thay mặt Bộ Tài chính, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu đến tham dự diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, như sự kiện thường niên, diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2019 và đến nay đã trở thành điểm hẹn uy tín của hơn 10.000 đại biểu, quy tụ hơn 200 diễn giả uy tín trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm quỹ đầu tư mạo hiểm và các tổ chức tài chính toàn cầu. Theo đó, từng bước góp phần định vị trí của Việt Nam là điểm đến tiềm năng của dòng vốn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á. Hiện thực hóa tiềm năng thu hút các quỹ đầu tư tư nhân, các tổ chức tài chính quốc tế, tạo không gian trao đổi về xu hướng đầu tư công nghệ mới tại Việt Nam. Trên cơ sở mở rộng phạm vi, nội dung so với những lần tổ chức trước đây, diễn đàn năm nay với tên gọi Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2025 được Bộ Tài chính chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, phối hợp với Tổ chức Phát triển Vốn Đầu tư Tư nhân, Quỹ Đầu tư Golden Gate Venture và Du Venture tổ chức để tiếp tục trao đổi, đánh giá các cơ hội đầu tư cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Kế thừa các kết quả tích cực từ các diễn đàn trước đây, diễn đàn năm nay nhằm thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư tư nhân, các tổ chức tài chính quốc tế, tạo không gian trao đổi về xu hướng
đầu tư công nghệ. Đồng thời phân tích các cơ hội, các thách thức của thị trường vốn tư nhân tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, diễn đàn là một trong những địa chỉ tin cậy thể hiện rõ sự cam kết của Chính phủ, của Bộ Tài chính trong việc khơi thông dòng vốn đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị đại biểu, để tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 57, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 03 để thực hiện về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xương sống trong công cuộc hiện đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực tư nhân để đóng góp thực hiện khát vọng để đưa Việt Nam trở thành phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045. Thời gian qua, Việt Nam được ghi nhận là điểm sáng về đổi mới sáng tạo khi hợp tác, thu hút được các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư, kinh doanh và chuyển giao công nghệ như là Nvidia, Marvel, Google, Meta, Cadence, Qualcomm, Siemens. Theo đó, thuộc top 15 quốc gia hấp dẫn nhất về FDI, chỉ số đổi mới sáng tạo liên tục tăng và được xếp hạng thứ 44 trên 132 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thưa quý vị đại biểu, tiếp nối các thành công trên, diễn đàn được tổ chức là sự kiện nhằm tiếp tục khẳng định vai trò là kênh kết nối chính sách giữa nhà nước và khu vực tư nhân, hướng tới thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược với kết quả định hướng tương lai. Đó là thúc đẩy vai trò của vốn tư nhân trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thiết lập nền tảng đối thoại chính sách thường niên giữa khu vực công và tư trong lĩnh vực đầu tư cho đổi mới sáng tạo và công nghệ, tăng cường kết nối giữa chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp, công nghệ và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, công bố báo cáo đổi mới sáng tạo đầu tư công nghệ 2025 và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Để đạt được kết quả trên, yêu cầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với các đơn vị đồng chủ trì triển khai các phiên tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, phân tích, làm rõ các chiến lược mở rộng quy mô doanh nghiệp và gọi vốn, đánh giá vai trò của trí tuệ nhân tạo, Big Data và lĩnh vực bán dẫn trong giai đoạn phát triển tiếp theo, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy IPO, M&A và các hình thức thu hút vốn một cách hiệu quả. Như vậy, diễn đàn hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư mà là còn nơi khơi nguồn của những ý tưởng lớn, những liên minh chiến lược, những cam kết mạnh mẽ vì đổi mới sáng tạo, vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Kết quả của diễn đàn sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để đề xuất các định hướng, các quan điểm về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới, góp phần vào thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Thay mặt Bộ Tài chính, xin cảm ơn lãnh đạo và đại diện các bộ, ban, ngành, các địa phương, các đại sứ quán, các doanh nghiệp, các đối tác trong nước, quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học đã đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Cảm ơn Tổ chức Phát triển Vốn Đầu tư Tư nhân, Quỹ Đầu tư Phát triển Golden Gate Venture, Du Venture đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đồng tổ chức diễn đàn. Tôi tin tưởng rằng sự kiện ngày hôm nay là nền tảng để kết nối các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, góp phần khơi thông dòng vốn từ thị trường trong nước và quốc tế, tạo đà vững chắc cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng, chuẩn bị đầy đủ tiềm lực, thế lực để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc diễn đàn thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để gửi lời cảm ơn tới Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự chỉ đạo và đồng hành của Bộ Tài chính cũng như của Thứ trưởng với Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với ngày càng nhiều các doanh nghiệp công nghệ và các start-up tiềm năng, sự quan tâm cũng ngày càng lớn hơn từ phía các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Chúng ta đã đứng trước những cơ hội lớn để nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đồng hành với quá trình này là vai trò không thể thiếu của các tổ chức kết nối đầu tư, mà trong đó Tổ chức Phát triển Đầu tư Vốn Tư nhân Việt Nam VPCA là một mắt xích quan trọng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu ông Vinny Loria, thành viên hội đồng VPCA, đồng sáng lập quỹ đầu tư Golden Gate Ventures, sẽ lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. Your Excellencies, distinguished guests, respected partners, and friends. This summit has humbling roots. When I stood in front of this delegation 6 years ago to talk about the excitement my firm had for Vietnam, little did I know that it would set in motion a series of events that would lead me moving here with my family. I feel incredibly fortunate to be so welcomed by such a thriving and growing entrepreneurial ecosystem. What began 6 years ago as the Vietnam Venture Summit was the first of its kind here in Vietnam. A cross-border platform to connect international investors with local Vietnamese founders. Vietnam is a country filled with tech-savvy young people who are eager to learn, innovate, and most importantly, build businesses. At that summit, I said something I'll repeat again today, because it's a thread I keep coming back to when speaking to international investors, and one I've only come to believe more deeply living here. Vietnam's greatest strength is its people. When I launched Golden Gate Ventures in 2011, many in Silicon Valley thought I was crazy. Venture capital in Southeast Asia, but over 100 investments later, I proved that hunch right. And in the past few years, my intuition has had me double down on Vietnam. I take my kids to school on a VinFast bike, I've built out our local office, and I've committed 1/3 of our Southeast Asia fund to invest here in Vietnam. Why? Because again and again, Vietnam proves its future will be built on resilience, talent, and execution, and its people. I've been part of many different startup ecosystems, and there are quite a few parallels between a Vietnamese entrepreneur and a Silicon Valley entrepreneur. There's an outsized passion to learn and a relentless inner drive, or what I like to call hustle. When you look at how much Vietnamese families invest in education as a percentage of household income, Vietnam ranks #1 in Southeast Asia, even ahead of Singapore. On global benchmarks like PISA scores, Vietnam comes in just behind Singapore and ahead of Malaysia, Indonesia, Philippines, and Thailand. And when it comes to participation in the workforce, Vietnam leads the region. 69% of women are active in the labor force. 72% of the working age population is employed. These aren't just impressive stats, they're the foundation for a future-ready economy. This isn't just about a young and dynamic population. It's a resilient and prepared one. In today's uncertain global economic climate, resilience is the foundation of a future-ready economy. That foundation is driving long-term growth. According to the World Bank, Vietnam is projected to have the fastest GDP growth rate in Southeast Asia over the next decade. Not just ahead, but the leader. But the reason I really believe in this country isn't only the data. It's what I've seen with my own eyes. From Hanoi to Ho Chi Minh, I've met founders building with grit. I've seen women launch companies, raise capital, create jobs. I've seen teams willing to learn fast, work hard, and grow fast. Not just vertically, but wide into horizontal markets. The kind of hunger and humility reminds me of what I first saw in Silicon Valley. And it's why companies like NVIDIA, Google, NASDAQ, BCG, and institutional investors like CDH Investments, Warburg, and MUFG are here today with us on stage. They recognize what's happening here and what's ahead. At Golden Gate Ventures, we don't just invest in companies, we invest in ecosystems. That's why last year, together with Do Ventures, Mekong Capital, AVV, Monks Hill Ventures, and others, we co-founded the VPCA, the Vietnam Private Capital Agency. Our mission is simple but ambitious, to bring together founders, investors, and government on a shared platform, one that drives capital to where it's needed most,
and ensure that Vietnam doesn't just grow, it leads. Before I leave you, and as I speak to a room full of investors, I want to remind us all that a startup ecosystem needs more than just capital to grow. It requires a community that supports and nurtures itself, a hunger for risk-taking, and a drive to build. And to all the young entrepreneurs out there, you can achieve whatever you put your mind to. There's one ingredient an innovation ecosystem needs that cannot be copied, and that is time. Silicon Valley has had the benefit of 8 decades and just as many generations of technology entrepreneurs. Vietnam is now entering its 2nd generation, which means we have an exciting few decades ahead. As we think about entrepreneurs and investors, there's one founder I want to thank, V. Lay of Do Ventures. My partner in shaping this summit and the VPCA with Max as well. It's been a high-stakes collaboration, and I'm proud of what our hardworking teams have built together. I'm even excited for what we're building next. And finally, I'd like to thank the Ministry of Finance and the National Innovation Center for their bold vision and deep commitment, because of what we're building here is more than just a summit. It's a signal to the world. Vietnam is not the next emerging market. Vietnam is the next innovation economy. Thank you. Xin được cảm ơn ông Vinny Loria, đại diện cho VPCA và Golden Gate Ventures. Xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa. Please give another round of applause for Mr. Vinny Loria, representing VPCA and Golden Gate Ventures. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì các vị đại biểu của chúng ta đã có những bài phát biểu đặt nền móng cho các cuộc thảo luận của chúng ta xuyên suốt chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung chia sẻ của các vị diễn giả và chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh, chịu tác động bởi các chính sách thuế quan và thương mại mới, xu hướng bảo hộ mậu dịch cũng ngày càng gia tăng. Các nhà đầu tư quốc tế đang điều chỉnh chiến lược của mình như thế nào? Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Thomas Lanyi, giám đốc điều hành của CD8 Investments sẽ lên sân khấu chia sẻ với quý vị về xu hướng đầu tư cho đổi mới sáng tạo toàn cầu. Xin được trân trọng kính mời Dr. Thomas Lanyi, representing CD8 Investments. Please join us on the stage. I did not realize I had to do this walking around like this. I thought I could hide behind like a speaker's podium like you, Vinny. Anyway, xin chào. It's great to be here. Dear representatives of the Vietnamese government, dear delegates, ladies and gentlemen, and so many friends in the room. I'd like to thank the Ministry of Finance and the National Innovation Center and the VPCA for hosting and organizing us here in this amazing venue. It's a great honor to be here and speak among you. What an extraordinary time to be having this conference in, ladies and gentlemen. The unprecedented pace of change, the many daily developments. I don't know if any one of you has been brave enough to open the news already this morning. I'm sure there would have been many, many changes again. I couldn't help but wonder whether the speech I wrote on Friday was still going to be relevant by the time I give it to you today. The organizers of this conference gave me a very easy task, a couple of easy questions for you to speak to about today. What's going on in global geopolitics? How is the indiscriminate imposition of reciprocal tariffs by the US affecting global economic trade? And how do we anticipate corporates, governments, capital markets, and investors to react to it all? 10 minutes. Go. All right. Ladies and gentlemen, I hope I won't disappoint you too much when I admit that I wish I had clear answers to any of those questions today. We find ourselves in the fantastic. Go hiding now. We find ourselves in the midst of a storm, and it may simply be too early to make a credible prediction around the direct and the indirect impacts of the recent dynamics on regional economies, including future capital and investment flows.
Now, this is not a conclusion I arrived at easily. Neither ChatGPT nor, and this will shock you, my Vietnamese wife had any good answers. I'd like to suggest we review the problem through 3 different lenses, the long, the medium, and the short term. We'll start with the short term. And I promise it's not all going to be bad news. At this very point in time, the situation is characterized by universal anxiety, confusion, and a pervasive lack of visibility. Data is fluid, the situation seemingly changing daily. Given the broad-based and, to many of us, novel nature of the announced actions, in an interconnected and integrated world as the one that we live and operate in for the time being, the range, magnitude, and complexity of all rational and possible irrational reactions make forecasting overwhelmingly difficult. It feels as though we have tipped over but the first piece in a 4-dimensional game of dominoes. The erratic and contradictory behavior of some actors complicates the formation of a cohesive response and strategy, be it at a country, corporate, or investment level. The current moment of shock and confusion is evidenced by violent reactions in the global capital markets, with investors withdrawing from equities, bonds, even treasuries, seeking temporary refuge in gold and cash until a new definition of risk can be agreed upon. The response in the real economy mirrors this. Orders are being delayed or canceled, deliveries halted, investment decisions postponed. Strategies employed earlier, such as the rerouting of sales or supply chains, have proven risky and ineffective amid the current global tariff landscape. There seems to be no quick fix in sight. It will take time for politicians to chart the country's new course and strategy, including new fiscal and monetary policies aimed at stimulating growth, the forging of new alliances, or the renegotiation of old ones. And all this has to happen before entrepreneurs and investors can even begin to recalibrate their assumptions around their markets, revenues, costs and profits, cash flows, costs of capital, and risk premia. Valuations for most assets amount to little more than guesswork today. Now, I recognize I was not invited here today to tell you all that I have no clue what's going to happen and I really don't know what to do and just don't do anything. So for those brave enough to seek opportunities in this crisis, here are some medium-term recommendations that you might consider. Focus on the defensive and domestic businesses, companies that sell their products at home or export to countries other than the US. Invest in resilient sectors, industries like healthcare, education, infrastructure and utilities, financials, consumer staples, communication. May provide stable choices at this juncture. Prioritize cash flow and dividends. Look for companies with strong balance sheets and low gearing. Target quality investments, reputable companies with strong governance track records. And maybe stick to long-term structural themes like the ones we're going to be talking about today. Emerging trends in AI, longevity, green or agri-tech, spaces around power and resources remain promising. But let's be frank, those are fairly generic recommendations, and there's no secret or perfect roadmap for the medium term either. Things stay uncertain. The perspective that I'm personally most compelled by as an Asia-focused investor is the long term. If we zoom out for a moment, I'd like to suggest that the current near and medium-term pains are mere moments of friction, as one superpower, economic bloc, and worldview is overtaken by another. Let us interpret the current challenges as a byproduct of what is otherwise a generally very positive development, the unstoppable rise of Asia. Ironically, at
attempts to stall Asia's emergence as a super influencer may even accelerate it. As exports wane in significance as a competitive advantage, regional, local governments will be compelled to bring forward structural reforms, forge new alliances, stimulate domestic consumption, and most importantly, cultivate intellectual property by fostering genuine innovation. I'm confident that Vietnam has the potential to emerge as a high-income nation by 2045. This potential is most certainly not rooted in its low labor cost, but in the exceptional qualities of its people. Vietnam boasts a workforce that is among the most skilled, creative, quick-learning, hardworking, and resilient in the world. As we will hear throughout the conference today, Vietnam is rapidly establishing a formidable global reputation for genuine innovation in fields such as fintech, AI, green, agri-tech, e-mobility, and many others. Now is the time to embrace the challenges before us and double down. Collaboration between government and industry, like here today, is crucial. We must continue to invest in our human capital and drive innovation across our value chains, whether that involves enhancing process efficiency or developing cutting-edge products and solutions. The next sentence I wrote in square brackets, but I'll say it. While the United States faces While the United States is facing the repercussions of dismantling its global reputation, alienating allies, devaluing its currency and credit, and ultimately undermining its competitiveness, Asia remains poised. Our region is characterized by grit and determination, internal alignment, and efficient decision-making, supported by a strong balance sheet and a historical context that allows us to play the long game. Now, I acknowledge that I may be oversimplifying, as one has in a situation like the one we are finding ourselves in, but I encourage every entrepreneur in the room, don't get too distracted by all the daily news. Have confidence in your capabilities. Remain steadfast in your commitment to education, innovation, and development. Be bold in your efforts to ascend the value chain and position yourselves to compete with global leaders on the basis of quality, functionality, design, user experience, and service, not cost. As for financing all this without relying on exports, well, that's precisely why we have gathered here today. If you maintain your commitments to growth through innovation, investors like me will undoubtedly follow. Sao con mùa trôi là sáng. After the rain comes the sunshine. Thank you. Xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay lớn nữa để chúng ta gửi lời cảm ơn cho những chia sẻ của tiến sĩ Thomas Lenny, đại diện cho CDH Investment. Thank you so much, Dr. Thomas, for your insights. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động khó lường, từ biến đổi chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị cho đến áp lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, việc xây dựng một chiến lược chủ động và thích ứng để vươn ra thị trường quốc tế đã trở thành một yêu cầu mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp. Một yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh lúc này thì không chỉ còn nằm ở nguồn lực tài chính hay là quy mô, mà còn nằm ở năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, và đặc biệt là khả năng kết nối đầu tư thông minh, nhất là khu vực tư nhân, nơi đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phiên tọa đàm, mà ở trong đó thì chúng ta sẽ được lắng nghe những góc nhìn chiến lược,
những kinh nghiệm thực tiễn và những cơ hội hợp tác đầu tư tiềm năng. Tọa đàm chuyên đề của chúng ta sẽ có chủ đề chiến lược vươn ra thị trường quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới với nhiều biến động. Vâng, và lúc này thì chúng tôi xin được mời lên sân khấu các vị diễn giả sẽ cùng tham gia chia sẻ trong phiên tọa đàm này. Quý vị hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón các vị diễn giả lên sân khấu được không ạ? Chúng tôi mời ông Michael Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc của Masan. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được mời ông Chris Milligan, Giám đốc hợp danh của Baker & McKinsey. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu ông Ben Sheridan, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của BCG, sẽ giúp chúng tôi điều phối phiên tọa đàm này. Xin được trân trọng kính mời quý vị. So please, seat according to... So we have this, so it's easier if we seat accordingly to the backdrop. Thank you. Thank you. You could probably recognize me even without Right, the picture, but we'll do our best. Thank you and have a great time. Thank you. Well, thank you so much to the organizing committee and team for having us, and gentlemen, thank you for joining. Navigating a path to successful exits. It's a great topic for a panel. It's also maybe my wish for everyone in this room as we think about the opportunities in front of us. Very quickly, my name is Ben Sheridan. I'm a senior partner with BCG. I lead BCG's principal investor business, so all the work that we do with sovereign wealth funds, pension funds, family offices. I also lead our private equity business across Asia Pacific, which gives me the chance to be in Vietnam quite a bit. Really excited, and just quickly to introduce Chris. First, Chris is a partner at Baker McKenzie. The list of deals that he has worked on really reads kind of like the headlines that you would see in the news, and it's been a lot of fun, actually, as we prepared for this, just to compare notes on some of the things we've worked on together and hear his point of view. Also really excited to have Michael with us. Michael is the Deputy CEO at Masan Group. He's been at Masan since 2009. In that context, has led a whole range of transactions from IPOs to working with private capital, both at the holding company level, subsidiary levels. Before that, Michael was at the founding team, or the building team at JP Morgan in Vietnam. And for me, as somebody who went to university with Michael, it's both fun and humbling to share some of those accomplishments. It also, if I'm honest, makes me feel a little old. So if you would maybe just slow it down a bit, that would be great. So what I thought we could do was really three things. I think we could talk a little bit about the market context we find ourselves in, and Thomas gave us a great introduction for that. Talk a little bit about some of the headwinds and tailwinds that we see out in the market. And then maybe just look forward and try to share some advice for those in the room thinking about pathways to exits in the coming years. So, Michael, why don't we start with you? As I said in your quick intro, you've led a number of really interesting transactions and exits with investors through IPO, through strategic. Probably not everybody has the context of those. Maybe just a little bit on some of that history, and then just how you've thought about or think about driving exit pathways with your investment partners. Thank you, Ben. Thank you to the organizing committee for having me here. It's a real honor. I guess I would like to start by saying the keynote speaker, Mr. Thomas Lanier, was the first deal I did when I first joined Masan. Right? So, he was at the time at Mekong Capital. It was not a very big deal, but it was my first, so it was very meaningful. And I am also very proud that Mekong Capital was able to exit their investment in Masan Consumer, and they made money. And so the story of my time at Masan has been a lot of capital raising, both with strategic and financial partners. And over the 17 years with the company, approximately $2 billion in strategic and private equity money was raised to help grow Masan Group. And we are very proud to say that the majority of that money has been with investors who come more than one time. And to invest more than one time means that they believe that they can make money or have a return. And to do so, they must believe in an exit, which is why when invited to speak today about exit,
I thought it was important for me to reinforce the importance of giving your partner a clear path of return in a market that can be seen as more volatile or less developed. Chris, why don't we go to you and zoom out? And I actually want to hear from both of you. I mean, clearly live in a world with a lot of uncertainty at the macro level, but also I think a ton of growth, a ton of interesting opportunities domestically. Maybe just talk a little bit about how you see the state of the market now, the pipeline, the opportunities, kind of what's changing and what's staying the same. Thank you, Ben. And yes, it's a real pleasure to be here with you today. To quote Paul Krugman, we live in interesting times. And I don't want to dwell too much on the kind of tariff situation because I think Thomas has already kind of spoken at length about that and the opportunities it might throw up. But I think when it comes to sort of looking at exits, you know, those kind of big macroeconomic conditions are important. But there are other things that are kind of closer to home that are important as well. You know, the exit markets generally, you know, if you look at them globally, are somewhat muted compared to the situation maybe 5-10 years ago. IPO markets globally are a little bit down. Trade exits, whereby investors sell their stakes in portfolio companies, are also somewhat down. There are some exit markets that are a bit niche where there is some kind of activity. But I think, you know, it's no surprise for any country if, you know, IPOs or trade exits are difficult because that's consistent with global trends. The second point I would make, just building on what Michael was saying, is that exits drive investments. It may sound counterintuitive, but really the best time to think about an exit is when you are investing in a company. And clients come to us all the time when they're looking at making investments in companies and ask us questions about how can we exit? Can we do an IPO? Can we do a sale? What are the issues? Will this work? What's the market like? And so if we want to kind of create a system where people can exit easily, the key thing we should bear in mind is that that system will drive more and more investment. And in the capital market space, if companies and founders see that you can exit successfully on a stock exchange, it will encourage more companies to list. And the more companies that are listed, the better the liquidity in the market is, the better it is for investors, both institutional and retail. So that's why thinking about exits is critical when it comes to, you know, a plan or a strategy for driving growth in the economy. The third point I'll make just briefly is, if you look at the spectrum of companies in Vietnam, you have at one end the growth companies, the startups, represented by a whole number of people here, which is fantastic. At the other end, you've got the big guys, Masan, the conglomerates, the banks. In the middle, there are a group of companies that are hoping to get to that next level. Maybe they want to get to that next level by listing. Maybe they're not quite ready yet. They want to get to that next level by bringing in some more private investment to help with their growth plans. And I think it's those kinds of companies that will set the trends and the markets for other companies in the spectrum and basically show people how you can grow, invest, and exit. And so I would say that it's those kinds of companies that we should be sort of focusing on and thinking about as a way of driving the exit investment strategy for Vietnamese companies. Maybe just one follow-up on that, Chris. One of the things that I've observed, and I've been in Southeast Asia 7 years now and have been spending a lot of time, as I said, in this market. Anecdotally, admittedly, one of the things I feel like I've noticed is there's a pretty significant volume of
opportunities, deals that I've worked with investors that are incredibly exciting, that they pursue very aggressively, that ultimately don't make it across the line. The sort of broken deal rate to me here feels relatively high. And so I'm just curious, as you think about the sort of macro factors, if you think about the deals that you work through, what drives some of that, and how should we think about it? Yeah, I know where you're coming from on that, Ben. And it's not just necessarily broken deals. Sometimes it's more that deals just take a bit of time to get going and they take longer than maybe people were expecting. I think that comes, if I were to pick one reason, I think that comes from there being a bit of a gap between the sort of the investor side and the company side. Maybe that's a gap in terms of how to value a company, because that's more of an art than a science, and different people have different methodologies. Some foreign investors have very sophisticated methodologies for doing that maybe some Vietnamese businesses are not familiar with. Maybe there's a gap in terms of strategy. Maybe there's a gap in terms of structuring. A lot of those gaps can be shortened by each side having the right people advising them, explaining to them, for example, if you're acting for a Vietnamese company, what a foreign investor is looking for. If you're acting for a foreign investor, explaining to them what the Vietnamese company side is looking for. And I think the more we can encourage people on both sides of that equation to find the right people to advise them, then I'm hoping that that kind of broken deal gap will shorten. I think that notion of a lot of entrepreneurs being through the capital raising cycle for the first time is probably different here than in a lot of other markets. So, Michael, on the general sort of feeling, sentiment side, maybe a slightly different point of view. Obviously, as an operator, I think probably no secret that you're working towards a listing for your consumer business. Obviously, a ton of global headwind and questions. I know sort of the export to the US is a pretty small portion of your business. Certainly the sort of questions around domestic consumption and some of the softness we've seen are relevant, though it seems like a lot of your brands continue to perform incredibly well. As you're out having some of these discussions, thinking about this pathway, just curious the type of investor sentiment you are hearing, the type of questions that come from investors as you think about the IPO road ahead. Sure. So I guess step back a bit to talk about what are the exit options for the investors who have worked closely with us. Historically, we have provided exit to our investors through another financial investor buying out the previous private equity investor. Second is we have a strategic coming in. So an example would be Singha from Thailand coming in, which helped facilitate the exit of the KKR investment. And third is IPO market. So first deal we did was the listing of Masan Group, allowing for the likes of TPG to exit. And so for us, the IPO market is a real alternative exit path for investors because it has been proven before. Obviously, with regards to your question on how the market is currently, definitely a lot more challenging. Anybody who wants to IPO when other companies are going to market because it creates a, like you said, ecosystem. You don't want to be the only guy going into the market. And so I think in this environment, seems a bit more challenging in terms of generating that enthusiasm. I would say, however, that meetings are getting done. Meaning people might be nervous today, but they still want to understand companies. And they still want to meet those that they think are going to market. So maybe it's because Vietnam has not had a large, significant placement done in recent history, so people are curious. But we would like to see other peers making the market more active for us, because we do think that the IPO market is something that is a real exit path that anybody looking to Vietnam should think is credible. Yeah. And I think a lot of folks in this room, a lot of the investment world is really excited to see what you guys can do and frankly how you get there, because it's one of those things where success begets success, and I think that is incredibly important. And it's actually a good lead-in to think a little bit about
the context in which we're working and some of the headwinds and some of the tailwinds. And we'll talk in a later session when we share some of the findings from the report that our BCG team published with the VPCA folks. But against a backdrop of pretty tremendous domestic growth, very strong FDI, balanced FDI, I would actually posit that we are still relatively underweight as a country, sort of foreign private capital, and actually even domestic private capital formation. And the opportunity there to support that growth, play a part in that growth, and frankly reap the benefits of that growth is very present. Part of that, and Chris, you alluded to it, is the notion of a real strong conviction and belief around exit pathways, both to support sort of earlier stage entrepreneurs up through growth capital to buyout and ultimately IPO as one of the pathways. Sorry, really sorry to Ben, Chris, and Mike. We are about to welcome a distinguished guest joining the event today. Would you mind to give us a few minutes? Right. Sorry for that. Vâng, thưa quý vị, vào lúc này thì chúng tôi xin phép được cắt ngang một chút cuộc trò chuyện của các vị diễn giả trên sân khấu để chúng ta sẽ cùng hướng cái sự chú ý của mình về phía cửa và chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện của một vị khách rất đặc biệt đã dành thời gian tới tham dự Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dành thời gian tham dự Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2025. Xin được nồng nhiệt chào đón Phó Thủ tướng. Vâng, kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng là lãnh đạo vô cùng tâm huyết và quyết liệt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển một hệ sinh thái kết nối đầy đủ các chủ thể lớn. Trong lịch trình bận rộn của mình ngày hôm nay, thì Phó Thủ tướng đã ưu ái dành thời gian tới tham dự với diễn đàn. Thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Phó Thủ tướng đã dành thời gian tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng. Xin được trân trọng cảm ơn. Thank you so much, and we're really sorry for disrupting your discussion. But disruption will create innovation, in my opinion. So speed it up and have some fun on the stage. Vâng, quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để chúng ta quay trở lại với ba vị diễn giả và điều phối viên của chúng ta cho phiên thảo luận đặc biệt này ạ. Thank you so much. Well, I've always said if you're going to be interrupted, being interrupted by a head of state is not a bad way to do it. So, sir, thank you for joining us and welcome. And I guess, Chris, this puts no pressure at all on the next question you answer. But I guess where we were going, just to reset the stage, the notion of supporting the tremendous domestic growth that we have in this country has been bolstered by foreign direct investment, has been bolstered by growth in a lot of sectors, has been bolstered through enormous innovation. I would posit relatively still actually opportunity for more private capital to support and bolster that growth. To do that, the opportunities through sort of raising capital, IPO as an exit path is important. Maybe just some of the thoughts on what we can do to make an even more robust IPO market in Vietnam. Yeah, sure, Ben. I think Vietnam is in a good position because now that it wants to take things to the next level, it can look at how other countries have developed successful capital markets. They can look at the US, the UK, Hong Kong, Japan, Korea. I'm just naming a few examples. There are lots of them. And I think when you look at all of those different kind of regimes, while they have their own quirks, they all try to do the same thing, which is effectively balance protecting investors with ensuring that there is a liquid and clear market for people to buy and sell securities. So I think
Vietnam should look to international best practice when it comes to formulating its rules for capital markets. It should think about whether adopting something like a takeovers code would be a good idea and would allow people some more certainty as to how to do takeovers, how to do take privates. It should think about how to loosen up some of the requirements for doing IPOs, like lockups on shares, and for doing private placements. But as I say, there is a lot of international best practice out there, and by looking at that, Vietnam could develop different strategies for doing those kinds of things. What investors like is things that are clear and consistent. So if you have a market that operates similarly to other international markets that they are familiar with, they will know pretty quickly how that works, and that kind of gap I was talking about earlier will immediately become shortened because there aren't so many unusual features that they need to understand. Michael, I think you and the team at Masan have worked with the private capital providers as much as anyone in Vietnam has. One of the things I think we've talked about a lot is the role that they play in helping drive growth, fuel innovation, and it's not just necessarily about the growth capital. Maybe just some thoughts on the value that you see, the benefits that you've sort of taken from working with the private capital market, and how they can continue to help sort of support the development of Vietnam. Sure. I think having been exposed to different types of partners, looking back, there's a lot of different types of value that our partners bring to the table. One is, of course, credibility and governance. When a company or when an investor does their due diligence, looks into your numbers, talk to your management team, there's a certain validation that is provided because they did the homework. The other is basically over and above board seats is the fact that they have a global network of experts. So whether you need a board member or if you need a, right now, tech talent, right, that could be sourced globally, your either private equity partner can find it because they have invested in so many other firms. When it comes to strategic, we have a few experiences and we could talk about how much they can provide know-how. Again, to say that your product, for example, we have a Korean partner in our processed meat business, Jinju Ham. Their R&D had allowed us to grow our portfolio and win market share. So I think that cannot be, underestimated. So obviously, when you think about having a partner, you want to raise capital to grow. But if that capital can bring more to the table, you could be more flexible. That's great. Now we've got about 4 minutes left. Against a backdrop of enormous uncertainty, complexity, challenges, I like to make sure that we, frankly, end with optimism. And so I'm gonna ask you both to meet me there. I guess the simple way of thinking about it would be, what are you optimistic about when you think about the exit markets? And then as you think about maybe discussions with entrepreneurs or with investors looking to engineer successful exits, any advice that you might give them? Chris, we'll start with you and then Michael. Yeah, I'm going to reiterate Vinny's point in his speech at the beginning. It's the people that give me the optimism in Vietnam, both the people I meet professionally and also outside of work. There is a quiet determination to people here that is very impressive, and that gives me a great sense of optimistic hope for the future of Vietnam. If I were to give advice to anyone, for free, of course, I would say that when you're thinking about bringing in a new investor, or when a current investor is thinking about exiting, find the right people to work with you, tell them what you would like them to do, and get them to do all the hard work for you. Because there is a wealth of talented advisors in Vietnam across all of the different spectrums,
and they are the people who, if you find the right one and you trust them, they will be able to help you navigate those difficult kind of uncertainties. I think just to echo Chris' point, because it's such a good one, the reason for optimism should be the talent that we have in the country. I would say when I first joined Masan, and Thomas can talk to this, almost 80% of the people at the group level came from overseas. Today, it's all young, talented Vietnamese people. We do have foreign experts, but within a decade, our young Vietnamese future leaders really has stepped up the game, which means that for all the growth that the country has delivered, just imagine the type of growth we'll deliver with this more experienced, hungry talent pool that the country has. Great. Well, thank you both for the optimism. No one asked me, but I'll share my reason anyway. And we'll share more when we have a session in a little bit to talk about the findings from the report. But I would say the investments that you continue to see across the country show for me the role that innovation plays both in creating new sectors that can be competitive to serve both domestic markets, regional markets, and indeed global, despite some of the challenges in the short term there. But also, I think the investments that we continue to see Vietnam making to lift up more traditional sectors, the sectors where growth has been driven, where foreign investment has been driven, whether that's healthcare, education, consumer businesses, to continue to make those competitive, to drive digitization in that and take advantage of the great sort of digital base that Vietnam has, for me shows a path to see investment across cycles, through uncertainty, and indeed to sort of continue to support and develop that enormous GDP aspiration and growth aspiration that the country has. And so being able to invest across that cycle, being able to create and drive exits and do that at an increasing rate, I think is something that we're just really excited to see and to share more, and frankly would thank you both for all you've done to help create that, also for joining us today. So thank you all. And thank you. Thank you, Ben. Thank you. Vâng, xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Chúng ta sẽ cùng gửi lời cảm ơn tới ông Michael Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Masan, ông Chris Milligan, Giám đốc hợp danh Baker McKenzie, và điều phối viên của phiên thảo luận vừa rồi, ông Ben Sheridan, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của BCG. Vâng, xin cảm ơn các vị diễn giả và điều phối viên cho phiên thảo luận đầu tiên rất là sôi nổi và có nhiều cái nội dung thông tin ý nghĩa. Kính thưa quý vị, năm 2025 hứa hẹn là một năm bản lề cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Sự tiến bộ của các công nghệ này đóng vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Để hiểu rõ hơn về cơ hội đầu tư vào các công nghệ chiến lược này và việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến để phát triển các công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chia sẻ của ông Steven Chương, là Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA. Chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu ông Steven Chương, Phó Chủ tịch của Tập đoàn NVIDIA. Và quý vị dành một tràng pháo thật lớn được không ạ, cho vị diễn giả tiếp theo có mặt trên sân khấu của chúng tôi ạ. Good morning. Good morning. This is an honor for me to be here to present NVIDIA. I can't speak English, but I love to speak Vietnamese to my people. Thank you. Kính thưa Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, kính thưa các vị đại biểu của các bộ ban ngành, kính thưa các vị đại biểu tham dự hội nghị hôm nay. 5 năm trước, tại
sân khấu này, tại diễn đàn quốc gia, tại hội nghị quốc gia, trung tâm hội nghị quốc gia. Tôi từ một người đã rời khỏi tập đoàn Microsoft tại Mỹ để về Việt Nam xây dựng công ty Vingroup. Từ một người với sự trợ giúp của Vingroup, chúng tôi đã xây dựng được AI cho y tế. Và kết quả của nó đó là ông Jensen Huang, hay là chủ tịch của NVIDIA, đã chọn Vingroup là đơn vị thu mua đầu tiên trong vùng Nam Nam Á và thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất tại vùng và cũng là duy nhất tại vùng. Trong cương vị là Phó Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu, hôm nay tôi sẽ trình bày những ý chính tại sao NVIDIA đầu tư vào Việt Nam. Đầu tiên, tôi chia sẻ các câu nói của ông Einstein, Albert Einstein. Tri thức khác với tri thức. Tri thức không những chỉ dựa vào kiến thức mà còn dựa vào khát vọng, giấc mơ để mang lại những đột phá, những ý tưởng to lớn. The true side of intelligence is not knowledge but imagination. Thì tại sao Việt Nam lại được chọn là một nơi chiến lược đầu tư của tập đoàn NVIDIA? Có 3 điểm chính ở đây. Thứ nhất là lực lượng trẻ của Việt Nam trung bình chỉ khoảng 32 tuổi. Rất thấp so với những thị trường lớn trên thế giới như Mỹ hay là châu Âu. Thứ hai, Việt Nam có hơn 5 triệu người Việt kiều sống ở nước ngoài. Nếu chúng ta định vị khoảng 1% là có 50.000 người, tức là 1 trên 100 người làm công nghệ và làm cho những tập đoàn lớn trên thế giới. Nếu chúng ta chỉ thu hút được 0.1% thì chúng ta sẽ có được 5.000 người trở về Việt Nam để cùng với các bạn trẻ trong nước. Khi mà đất nước của chúng ta có được mỗi một năm đào tạo khoảng 400.000 những người tốt nghiệp đại học. Số lượng này nó rất là lớn để phát triển trong một cái hệ sinh thái. Thì Việt Nam R&D Center cũng được thành lập trong cái niềm tin ở đó. Một điểm quan trọng về talent pool, tức là về tài năng, đó là STEM của Việt Nam đã được đánh giá bởi PISA là hơn cả Mỹ và Anh Quốc. Ngoài ra, về vấn đề thứ hai đó là về vấn đề phát triển. Thì GDP của Việt Nam, tất cả các vị cũng biết là trong 3 năm vừa rồi đã tăng trưởng từ 6.7, trong khi ở Mỹ thì khoảng là dưới 2%. 50 tỷ đô la đã được tài trợ trong năm 2025 cho tất cả các dự án phát triển. Và điều quan trọng nữa là 78% những người Việt sử dụng Internet và số lượng trả payment qua online cao hơn cả Pháp. Về vấn đề chính phủ hỗ trợ thì nghị quyết 57 tất cả mọi người đều biết đó là một điểm nhấn hay là một đột phá trong kỷ nguyên đổi mới hay kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thì ngày hôm nay NVIDIA Việt Nam đã tập trung phát triển những ngành chính. Cái khác biệt của NVIDIA đối với tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới hàng đầu đó là full stack, có nghĩa là không những chỉ giới hạn bởi phần cứng tức là GPU mà NVIDIA có cả phần mềm và những hệ thống để phát triển AI và có cả những phần mềm để ứng dụng AI cho nhanh nhất.
Thì cái điểm quan trọng ở đây đó là tập trung vào những mũi nhọn mà nó có mang cái tính chiến lược cho vùng và chiến lược cho quốc gia. Việt Nam cụ thể. Thứ nhất, đó là về cái sản xuất thông minh. Khi mà Việt Nam thu hút rất là nhiều những đơn vị sản xuất tầm cỡ thế giới như Samsung hay là Apple và những đơn vị khác vào Việt Nam, thì cái chuyện phát triển thành như những cái xí nghiệp thông minh đó là rất quan trọng. Điểm thứ hai đó là làm sao để có thể đưa ra được những blueprint để đẩy mạnh về vấn đề ùn tắc trong giao thông. Đó là bài toán của cả vùng Đông Nam Á hay là cả vùng Á Châu khi mà cái số lượng người quá đông và phát triển quá nhanh. Điểm thứ ba đó là phát triển về y tế. Y tế là một ngành mà Chủ tịch Johnson luôn luôn nhấn mạnh trong tất cả các lần GTC. Vì healthcare là một bài toán rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới mạng sống con người. Một điểm quan trọng nữa là khi mà AI có thể được dạy và sau 10 năm phát triển thì nó đã được 1 triệu lần rẻ hơn của 10 năm trước theo thuật tính toán. Thì như vậy sẽ có nhiều AI sẽ được tạo ra. Mà làm sao để cái AI nó được tạo ra thì nó sẽ tạo ra được rất là nhiều agentic AI, hay là mỗi người chúng ta tương lai sẽ có một AI. Thì cái điều quan trọng ở đây đó là làm sao VRDC Việt Nam, tức là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam, sẽ tập trung phát triển những nền tảng để có thể chạy AI hiệu quả và coi như có thể sử dụng nó nhanh trong tất cả những cái mô hình mà đã được phát triển. Tôi thí dụ cụ thể, chỉ sau 3 tháng thành lập và phát triển, 5 tháng là lúc đầu, nhưng mà 3 tháng bắt đầu triển khai kế hoạch hành động, thì có những bạn người Việt Nam trong đơn vị có thể trong 2 tuần có thể phát triển và đẩy mạnh cái hiệu quả của AI lên 4.8 lần. Cái mô hình đó là mô hình BOS, tức là giống như là AlphaFold của coi như là Drug Discovery, mà coi như là giải Nobel đã được phát cho cái ông đó là Danny, là AlphaFold 2. Thì cái AlphaFold 3 tức là version số 3, mà cái tương đương của nó là BOS. Thì chỉ trong 2 tuần, người Việt của chúng ta có thể làm nó chạy nhanh hơn được 4.8 lần. Và cái mô hình nó được sử dụng khoảng 16.000 GPU. Thì đây là mình mới nói là giá trị của talent pool, của tài năng của Việt Nam rất là phát triển và rất là coi như ảnh hưởng rất là sâu xa trong tương lai. Cho nên sự phát triển của VRDC Việt Nam rất là có tiềm năng. Và vì cái vấn đề mà Drug Discovery này thì đó là một bài toán mà nó sẽ tạo cho những cái thành lập những cái trung tâm, ví dụ như NCP, ví dụ như là Viettel, FPT, vân vân, sẽ phát triển để cùng nhau đẩy mạnh vấn đề tính toán và những trung tâm tính toán của các thành phố. Thì để nhấn mạnh là cái VRDC được thành lập, nó nằm trong cái khát vọng. Những năm đầu khi mà thành lập Vinbrain thì là chỉ là một công ty. Nhưng mà cái mong muốn ngày hôm nay của VRDC là có hàng trăm công ty và hàng ngàn công ty sẽ được thành công nhanh hơn đối với Vinbrain. Đó là một cái khát vọng và cái mơ ước của chính cá nhân tôi và tất cả các đội ngũ của trong NVIDIA Việt Nam. Thì hiện tại cái phát triển của coi như VRDC sẽ tập trung vào làm tất cả các nền tảng cốt lõi để sử dụng trên cả thế giới, và sẽ tập trung ưu tiên cho những nền tảng phát triển trong Việt Nam. Thí dụ như bài toán làm sao giải quyết bài toán rộng rãi của cả quốc gia về vấn đề giao thông. Thứ hai đó là coi như ứng dụng những cái computing power để làm việc với những NVC là Viettel, FPT để đẩy mạnh cái công suất về tính toán
Thứ ba đó là build cái Jensen Wong Scholarship. Thì cái scholarship này nó khác với những cái scholarship mà trên thế giới mình nghe, đó là chỉ là tặng tiền cho học sinh và coi như đi học, mà nó sẽ tập trung vào những cái năm thứ ba, thứ tư, khi mà coi như những sinh viên sắp sửa bước vào đi làm. Thứ hai là cái scholarship này sẽ tập trung vào những cái lớp học mà nó mang cái tính AI là cốt lõi, ví dụ như Coursera hay là Stanford coi như AI training. Và không những chúng ta chỉ tặng con cá mà chúng ta phải tặng cần câu. Thì sau khi mà học những cái lớp này sẽ có cơ hội tham gia cái internship tại VRDC. Và cuối cùng khi thành công trong cái chuyện thực hành thì sẽ được có cơ hội làm tại VRDC tại Việt Nam. Và nếu không muốn làm ở VRDC vẫn có thể chọn ở những nơi khác như Viettel hay là FPT hay tất cả các đơn vị khác. Cho nên đây là cái kiềng ba chân của hỗ trợ về ngân sách để đi học những khóa đặc biệt. Thứ hai là chương trình đào tạo và coi như thực hành. Thứ ba là cơ hội để xây dựng cái career, cái sự phát triển. Về vấn đề job coi như creation strategy, thì cái job creation này sẽ tập trung vào cái build những cái sovereign AI đặc thù cho dùng. Và thứ hai đó là những nền tảng được sử dụng rộng rãi. Và thứ ba sẽ thu hút những người coi như Việt kiều, những người chuyên gia trên thế giới. Và chúng tôi đã thực hiện điều đó khi mà coi như cái chuyện merger đã xảy ra. Và cuối cùng điều nhấn mạnh ở đây đó là làm sao để có thể nhân rộng nhiều công ty ở Việt Nam dựa trên cái nền tảng của Nvidia để có cả 100 công ty, cả 1000 công ty như là Vingroup. Thank you. Vâng, xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúng ta cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu từ ông Steven Chương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nvidia. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào sự đồng hành của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như là Nvidia và cá nhân ông Steven Chương cùng với sự phát triển và khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc là một trung tâm công nghệ cao của thế giới và khu vực. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ và kính thưa các quý vị đại biểu khách quý. Dựa trên nền tảng và sự thành công của báo cáo đổi mới, sáng tạo và đầu tư công nghệ được hợp tác phát hành giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và Quỹ đầu tư Do Ventures, thì năm 2025 với sự đồng hành của Boston Consulting Group BCG, đây là lần thứ 5 liên tiếp mà báo cáo được ra mắt, minh chứng cho mối quan hệ đối tác bền vững giữa các bên với mục tiêu chung là nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về báo cáo đặc biệt này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần trình bày của đại diện 3 đơn vị NIC, VPCA và BCG. Nhưng trước hết thì chúng tôi mời quý vị sẽ theo dõi một video sau. Welcome to the Vietnam Innovation and Private Capital Report 2025, an annual publication by VPCA, co-authored with NIC and BCG. This report offers a comprehensive view of Vietnam's innovation and private capital landscape, focusing on venture capital and private equity trends shaping the country's economy and innovation. Building on the foundation of the Vietnam Innovation and Tech Investment Report by Do Ventures and NIC, it combines real data, expert analysis, and insights from leading investors. For the first time, a decade of venture capital and private equity transactions is recorded in detail, revealing the evolution of Vietnam's private capital market like never before. This report also unveils Vietnam's economic and digital potential, from macro shifts to rising digital trends and groundbreaking policies fueling innovation and startups.
How has Vietnam's private capital market developed alongside its remarkable economic growth since 2014? How have recent policies driving technology and innovation shaped the private capital market? And which sectors are attracting the most investor interest today? The answers await in the Vietnam Innovation and Private Capital Report, 2025. Vâng, kính thưa quý vị, thông qua video vừa rồi thì chúng ta cũng đã phần nào hình dung được quá trình hình thành cũng như là mục tiêu hoạt động của VPCA, cũng như là mối quan hệ đối tác giữa VPCA, NIC cùng các hiệp hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá bức tranh đầu tư đổi mới sáng tạo và vốn tư nhân tại Việt Nam qua phần chia sẻ của đại diện 3 đơn vị. Trước hết chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, kính thưa toàn thể quý vị lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp, quý vị đại biểu. Thì báo cáo với cả quý vị đại biểu thì cái báo cáo đầu tư cho đổi mới sáng tạo và đầu tư vốn tư nhân năm 2025 thì là một cái báo cáo thường niên do NIC phối hợp với cả Do Venture xây dựng. Năm nay là báo cáo về vốn đầu tư tư nhân cho năm 2024 do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với tổ chức vốn đầu tư tư nhân và có thêm một partner nữa là công ty BCG thực hiện. Đây là một cái ấn phẩm toàn diện phản ánh về cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng như là dòng vốn đầu tư tư nhân cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Thì, thưa quý vị đại biểu, thì nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cũng đã có những cái định hướng chủ trương mang tính chiến lược và đột phá và đặt ra mục tiêu cho Việt Nam trong cái việc là trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực vào năm 2020 và với kinh tế số đóng góp khoảng 30% vào GDP và sẽ vươn tầm thế giới vào năm 2045 với vị trí top 30 toàn cầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và nghị quyết 57 cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Việt Nam trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trọng yếu cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Việt Nam thì cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng về tài chính với các cái chương trình đề án như là Trung tâm Tài chính Quốc tế, các chương trình chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo, blockchain, cũng như là các biện pháp cải thiện về thị trường chứng khoán cũng thị trường như thị trường bất động sản. Thì những bước đi này đã giúp cho Việt Nam nâng cao cái vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính công nghệ của khu vực và thu hút được nhiều hơn các cái dòng vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Về NIC thì với sứ mệnh là kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, thì NIC tập trung vào 4 cái trụ cột chiến lược là thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực trọng tâm. Thứ hai là xây dựng cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, phát triển cái nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Và thứ ba là thúc đẩy để thu hút đầu tư vào các cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Về thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp thì NIC hiện nay cũng đang triển khai hàng loạt các cái sáng kiến mang tính đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực các cái chiến lược như là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Dưới sự chỉ đạo quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như là của Bộ Tài chính thì NIC cũng đã phối hợp với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như là Nvidia, Qualcomm, Intel, Google, Meta để triển khai cái chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và đặc biệt là chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn với cái mục tiêu đến năm 2030 là đào tạo được 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp bán dẫn và triển khai hỗ trợ thiết lập các cái trung tâm nghiên cứu và phát triển để cung cấp các học bổng và các
chương trình phát triển cho ngành công nghiệp bán dẫn cũng như là ngành trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng người dân cũng như là doanh nghiệp. NIC cũng xây dựng được một cái hệ sinh thái liên kết chặt chẽ trong và ngoài nước với mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam với hơn 2.000 thành viên tại 22 quốc gia vùng lãnh thổ, cùng với cái mạng lưới 80 trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước. Thì đây chính là cái hạt nhân để kết nối, thu hút trí tuệ cũng như là thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao cái vị thế đổi mới sáng tạo của Việt Nam trên toàn cầu. Về phát triển cái nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và cho công nghệ cao thì đây là cái điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền công nghệ cao vững mạnh, và NIC cũng đã và đang triển khai hàng loạt các sáng kiến trọng điểm dựa trên cái mô hình liên kết 3 nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong việc triển khai các cái chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đào tạo phát triển đội ngũ kỹ sư cho ngành công nghiệp bán dẫn và góp phần hình thành nên lực lượng lao động số và chất lượng cao trong tương lai. Và để thúc đẩy đầu tư cho đổi mới sáng tạo thì trung tâm cũng đã xây dựng cái mạng lưới kết nối chặt chẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua rất nhiều các cái chương trình, các cái sự kiện như là chương trình ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam, chương trình triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo, chương trình thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam, rồi các cái chương trình về diễn đàn các cái quỹ đầu tư như diễn đàn ngày hôm nay. Thì tất cả là nhằm tạo ra một cái bệ phóng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và startup Việt tiếp cận vốn thị trường, cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu. Thì thưa quý vị đại biểu, thì trong cái bối cảnh thế giới thì đang chuyển mình mạnh mẽ bởi các làn sóng công nghệ, thì với sự ủng hộ và quyết tâm chỉ đạo rất là sát sao của chính phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ và của các bộ ngành, thì cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, các viện trường, các nhà đầu tư, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là Việt Nam sẽ sớm trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu ở khu vực. Thì NIC thì cũng cam kết là sẽ tiếp tục là đầu mối để kiến tạo hệ sinh thái và huy động các nguồn lực toàn cầu để hiện thực hóa tầm nhìn này. Thì sau đây thì tôi cũng xin mời các cộng sự của chúng tôi để tiếp tục cái phần trình bày của báo cáo liên quan đến bối cảnh về kinh tế vĩ mô cũng như là kinh tế số của Việt Nam và cái nội dung về vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo cho năm 2024. Xin mời. Xin cảm ơn. Vâng, xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để chúng ta gửi lời cảm ơn tới nội dung chia sẻ của ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC. Vâng, lúc này thì tôi đã nhận thấy là Ben Sheridan, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của BCG đã trở lại sân khấu ạ. Giới thiệu với quý vị là năm nay là năm đầu tiên mà Boston Consulting Group BCG tham gia cùng với NIC và VPCA trong việc đồng tác giả và phát hành báo cáo này, nên là chúng ta nhận thấy là Ben có vẻ rất là hồi hộp và nhanh chóng di chuyển đến sân khấu. So I'm just saying that this is the first time that BCG joining to co-author this report, so we can see that you are very eager to share the perspective from BCG. So, Thank you. We're delighted to share and really very grateful and humbled for the opportunity to help co-author the report. I will do this part in English. My Vietnamese has not gotten any better since the panel, so I'll keep it this way. First, I would again thank our co-authors of the report, and I would also really thank our team from BCG who helped create this. Luan, my colleague who leads our private equity business in Vietnam, is here with us today. If you have any really hard questions or big insights from what you see, maybe ask him during the break. I think what I wanted to share was really two big ideas that sit at the center of our report. First, I would say that the conditions are in place for a new wave of private capital growth to help support Vietnam's GDP development and its innovation. We believe that comes from the macro factors and growth that the country has continued to experience and will continue to experience, from robust and diverse set of trade flows, as well as enhancements in the domestic economy. For us, we believe that is creating a set of businesses that private capital can be excited about to both invest around a thesis of growth domestically,
in Vietnam, around a role where Vietnam can play a leadership role across the region, and indeed businesses where Vietnam can play a role serving the world. The second big idea that we wanted to share was that despite short-term uncertainty, whether that's domestic consumption questions, whether that's tariffs and trade, and this is the point in these presentations I usually say that I'm Canadian, so I don't have any inside information on what might happen. We believe that the investments that Vietnam is making are going to drive robustness across a range of sectors, whether that is digitizing the traditional sectors where Vietnam has had tremendous strength in healthcare, in education, in consumer businesses, or indeed creating a new wave of digital native or AI-led businesses. And the combination of those two, we believe, can deliver tremendous growth and opportunities for private capital across cycles. So just a couple of highlights from the report. First, you've seen this data quite a bit, and I think there's tremendous pride in it as well. There should be. The GDP growth leading the region, combined, I would say, with relatively low inflation, has created a really strong opportunity for investors. When I speak to global investors, they tend to think about investability coming down essentially to the IRR targets that they need to meet. When you talk about an IRR of 15% or even 20% when you adjust for currency, that's going to come from three places. It's going to come from security selection and the deals that you make. It's going to come from organic growth in those businesses. And it's going to come from value creation that they can drive as an investor. Value creation has been hard and been elusive. Multiple expansion is not easy to underwrite necessarily in today's environment. Investment committees are quite conservative around that. So this really stable foundation across the economy and the role that that contributes to creating that growth, creating that IRR opportunity is incredibly important. The second idea that came out of the report, and I alluded to it, is what type of businesses do we think investors are looking to invest in? Those that serve a domestic economy, those that serve where Vietnam can lead and serve the region, or indeed places where Vietnam can play a role in a global supply chain and serve the world. I think there are clues as to what type of opportunities when you look at trade flows in the country. And this data for us was quite interesting. I think probably no surprise that on an absolute basis, trade to China, trade to the US is incredibly important and continues to grow. But if you look at things like trade in Europe, or trade with Europe, incredibly strong growth there that I think can be a bellwether as you continue to grow, or indeed trade across ASEAN, which is large and continues to grow at an incredibly important rate, for me, gives us confidence that the opportunities to invest in businesses that are part of regional supply chains, or indeed part of global supply chains more broadly, gives us a lot of optimism and a lot of hope. I think similarly, the story around domestic consumption and investing in businesses that deliver against that and take advantage of that promise is really exciting. The story that we see around investment in Vietnam for Vietnam is bolstered by the broad-based economic development and growth that we see across the country. Now, that doesn't mean that every company that serves domestic customers, be it a consumer business, a healthcare business, an education business, necessarily translates or is able to win across an incredibly broad and heterogeneous country. Winning in the South doesn't necessarily mean that you win in the North. But the opportunities to show expansion, continue to grow, and grow alongside a broad-based economic development in the country, we think is a real opportunity for investors and something that we expect to see investors continue to focus on as they make investments in businesses in Vietnam that serve a Vietnamese customer. Now, the second of the themes that I alluded to, the notion of continuing to broaden the sectors where we have advantage, where we see opportunity for continued development, I think starts from and builds from the really important investments that we see being made by
by the government. Whether those are investments into the green economy, which I probably won't touch on as much today, or indeed into digitizing sectors, or indeed into the high-tech economy, whether that is around infrastructure, software businesses, or indeed tech services businesses that we think are actually in a lot of ways probably amongst the most tariff resistant. We think this broad-based growth is going to create a real opportunity to invest across economic cycles, an opportunity for a wider range of investors to see the opportunities or type of businesses that they look for here in Vietnam and therefore steer their capital in this direction. Now, I think we all probably have seen, but this report for me really highlights the important role of digital in the economy, both as a driver of growth, as a vehicle to make existing sectors more competitive, or indeed to take advantage of the real natural advantage that Vietnam has as a country where its population is, frankly, relatively more digitally native than almost anywhere in the world. As I talk to investors, thinking about where to drive value, thinking about where to invest, the thesis around traditional sectors is often underpinned by this notion that the digitization of the country and the digitization of sectors is an opportunity to enhance productivity, to ensure that Vietnamese businesses across sectors remain and stay and become even more globally competitive, but also that we can meet what are, frankly, among the most digitally native customers in the world, and in doing that, prove that Vietnamese businesses can expand and serve customers more globally. Then the last piece around this thesis, around new sectors and the opportunities created through digitization and through AI, I think is incredibly clear. I think it's both, hopefully not a surprise to anyone in this room, to see that the capital formation around AI native businesses in Vietnam and the investment in them is amongst the highest in the region, trailing only Singapore. But also that there is a belief that AI can drive forward, create more opportunity, and create, frankly, value creation across sectors. Now, I think that lives both in a world of hardware globally, which we talked about. It exists in the sort of founder ecosystem and the software ecosystem that Vinny mentioned in his opening remarks. It also exists, actually, I would say, in service spaces. And the development of tech services business, the regionalization and globalization of tech services businesses that is so dependent on talent and dependent on innovation. And I hope you heard and took away from the panel, both Michael and Chris pointed at talent as a real natural advantage and the thing that gives them optimism. I think we see the same thing here, and we see that as an opportunity for real growth. So I think with that, V will come and share some thoughts on where investment flows are actually going. But we're really excited, frankly, from the report that both the foundation exists to drive a wave of private capital to support global development, domestic investment opportunities, as well as regional expansion, and the investments that we're making create sectors and create opportunities that create a broad-based space for investment. Thank you. Xin được cảm ơn ông Ben Sheridan, đại diện cho BCG, đã chia sẻ với chúng ta. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu bà Lê Hoàng Uyên Vi, Chủ tịch của VPCA, Giám đốc quỹ Do Ventures, một người cũng đã đồng hành với báo cáo này và với NIC trong nhiều năm qua trong việc phát hành báo cáo. Chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa cho bà Lê Hoàng Uyên Vi, thưa quý vị. Honorable Deputy Prime Minister Nguyễn Chí Dũng, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm V, Chair of VPCA and General Partners of Do Ventures. Today is my honor to represent VPCA and share with you key insights about the Vietnam investment landscape. As shown in Ben and Mr. Hui's presentation,
I believe that Vietnam economy is at a tipping point. So how has the private capital market in Vietnam developed over the last decades? In our observation, Vietnam private capital markets has gone through 4 different cycles since 2013. The first phase, from 2013 to 2016, can be considered as the formation stage. So Vietnam began attracting investors into the private capital market, but most of the transactions fall under the private equity segment. During this period, venture capital investment is still limited. The second stage, from 2017 to 2019, we witnessed the tremendous growth in both the PE and VC industry. And in particular, the surge in the VC industry contribute greatly to the record number of 4.8 billion of total investment into private capital in Vietnam. And the third stage, from 2020 to 2022, saw major disruption caused by the pandemic. And the market in Vietnam experienced unusual volatility. With 2020 and 2022, we witnessed a significant drop in the market. But in contrast, 2021 became the record year of private capital investment in Vietnam, perhaps due to unprecedented liquidity in the market. And during this period, the VC landscape also witnessed a record year of investment. We recorded 1.4 billion in total investment into the VC space, fueled by digital transformation and a strong investor appetite for high-growth tech startups. And from 2023 until now, the market has entered the market correction stage. And in this particular period, Vietnam market saw significant challenges due to high interest rate and global uncertainty, such as other countries in the global market. And because of that, Vietnam private capital market recorded around $2.3 billion last year, which is a 35% drop compared to the year before. But on the bright side, we still see that the number of deals remain really resilient. So we recorded about 141 transactions. It means that investors still believe in the long-term prospect of the country, and they keep investing despite the cycle. So now let's delve deeper into the PE transaction. So in 2024, we recorded 1.9 billion of total investment into the private equity space. And I want to highlight that most of this transaction fell under the buyout category. So it means that the investor have a strong appetite to buy assets they think that are undervalued with solid economics and strong long-term prospects. But at the same time, we recognize that investors seem to be more conservative toward broad equity transactions. And perhaps it was due to the uncertainty that makes future projection become riskier, and it just slowed down the investment into the growth equity at this period. But one thing I want to highlight is that the medium deal size seen a gradual return. And in particular, last year, the small cap ticket size doubled to $20 million. And the mid-size, mid-market cap PE size returned to $250 million, which is a 90% increase compared to a year before. What does it mean? I think it means that investors still want to pay a premium for mature company with solid fundamentals. And when we look at the sector allocation within the PE space, we see that during the market boom from 2017 to 2019, the 4 sectors that received a lot of investment was financial, consumer discretionary, real estate, and industrial. But for the past 3 years, the new rising star has been healthcare. And last year, healthcare actually recorded the record high number of 539 million of total investment. When we look at number of investors in the PE space in Vietnam, we actually saw a decline in trend. But the investor base remained really resilient.
The bright spot here I want to point out is that we witnessed a very steady presence of local investor. It means that steady investors have high confidence in the potential of the country, and they consistently deploy capital across different cycles. Now, let's shift gear into the VC market. So in 2024, amidst global uncertainty and high interest rate, the VC market recorded $398 million in investment. But I want to show you the breakdown in terms of first half and second half of the year. We actually saw that the second half of the year, the total amount actually tripled the first half. It means that there would be a recovery coming for the VC market in Vietnam. And then when we look at different ticket size, we recognize that the drop in the VC investment in Vietnam was caused by the decline in the big ticket size deal of more than $50 million. Another bright spot I want to point out is that small ticket size deal, especially the ticket size below $500,000, saw tremendous increase. In particular, the deal count from the $500,000 ticket size smaller saw a 73% increase compared to the year before. And another bright spot was that transaction from 3 to 10 and 10 to 50 million remained very stable. It means that early stage company funded in the prior year successfully raised follow-on funding rounds in the next year. So that was a very encouraging point for Vietnam. And when we look at sector allocation, we also realized that business automation became the most funded sector in Vietnam, and this is very new. So in the past, it was always into retail, payment, but last year, it was business automation. And within this sector, what's really exciting is that AI investment increased 8 times compared to the year before. The second sector I want to highlight is agriculture, which also saw remarkable growth of more than 800% last year. And the third sector I want to highlight is green tech. We actually see a tremendous momentum in terms of green tech investment in Vietnam, and this is very encouraging for the country. And last year, Vietnam had 147 active investors in the VC space. The interesting point I want to make is that the investor base is well diversified, and this number actually increased again last year. Singapore continued to lead as the most active investor in Vietnam, and we do have a lot of Singaporean investors in the room today. And thank SVCA for bringing the delegation to Vietnam. The second trend is that we actually see the return of the Japanese-based investor. And we do have the representative of the Tokyo Stock Exchange here with us today as well. And the last point I want to highlight is that we definitely see a steady presence of local investors who play a very instrumental role in building up the VC ecosystem in Vietnam. And in this report, we actually have 15 emerging sectors with in-depth analysis written by the VPCA member firms. So I would encourage you to read the report, especially this section, because I do believe that these sectors would provide very attractive investment opportunities for investors in the medium to long term in Vietnam. So with the presence of all investors in the room today, and with the strong support from the government, I do believe that the private capital market in Vietnam will become more vibrant next year. And I hope to see you all in next year's conference. So thank you so much for your attention. Vâng, xin được cảm ơn bà Lê Hoàng Uyên Vi đã giúp chúng tôi khám phá thêm những nội dung và những thông tin rất là quan trọng trong báo cáo đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và vào lúc này thì chúng tôi mời quý vị ạ, chúng ta hãy cùng với nhau đếm ngược 5 đến 1 để chúng tôi chính thức công bố báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư tư nhân Việt Nam năm nay ạ. Vâng, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị dành một tràng pháo tay cho nội dung công bố này để chúng ta lấy tinh thần. Quý vị sẽ được gọi là tải về đầy đủ báo cáo của chúng tôi ạ. 5, 4,
và VCPA đã cùng nhau phát hành. Và trên đây thì chúng tôi có mã QR. Quý vị có thể quét mã QR và tải đầy đủ nội dung của báo cáo ạ. Vâng. Và đối với các quý vị thì chắc hẳn là chúng tôi cũng sẽ đính kèm các nội dung thông tin, đường link đến với báo cáo đầy đủ để quý vị có thể sở hữu và nghiên cứu sâu hơn về báo cáo đặc biệt này. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh châu Á đang không ngừng vươn lên là một trung tâm kinh tế năng động và đầy tiềm năng, việc tăng cường đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khu vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường đầu tư và hợp tác khu vực, một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác, kết nối nguồn lực và cùng nhau hướng đến phát triển bền vững. Trước hết thì chúng tôi mời quý vị sẽ theo dõi một video sau. Vietnam is entering a new era of national rise, filled with transformative opportunities for growth and innovation. But to truly unlock its potential, one crucial element is still missing: a healthy capital market that can mobilize long-term resources and allocate capital efficiently across industries. In response, the Vietnam Private Capital Agency was established in 2024 with a mission to empower the Vietnamese economy by growing the VC and PE ecosystem and promoting best practices to accelerate capital output, talent development, and value creation. Our vision is to mobilize $35 billion USD in private capital for Vietnam by 2035. To achieve this, we must collaborate with the Vietnam's National Innovation Center and prestigious global associations to bring Vietnamese companies to the world. Today, VPCA and NIC are proud to sign MOUs with KVCA, ACVCA, and HKVCA, marking a new chapter of partnership, cross-border investment, and shared growth. The primary objectives of this MOU are promote entrepreneurship ecosystems in Vietnam, Korea, Singapore, and Hong Kong, facilitate cross-border investments by mobilizing resources from members' firms, support market entry initiatives for businesses originating from each country, enhance knowledge sharing, capacity building, and networking opportunities for members' firms. And we aim to take Vietnam's innovation and capital market to the next level by strengthening regional collaboration. Vâng, thưa quý vị, với video vừa rồi thì chúng ta đã nhìn lại chặng hành trình từ khi thành lập và mục tiêu hoạt động của VPCA, một tổ chức sẽ có một cái vai trò nhất định trong việc thúc đẩy hoạt động đầu tư tư nhân vào đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng chính thức bước vào lễ ký kết biên bản tăng cường đầu tư và hợp tác trong khu vực. Và để tham gia lễ ký kết thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý sau sẽ tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin được mời đại diện Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm. Đại diện Tổ chức Phát triển Đầu tư Vốn Tư nhân Việt Nam bà Lê Hoàng Uyên Vi, Chủ tịch VPCA. Đại diện Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Hàn Quốc ông Kim Yong Sun, Tổng Giám đốc điều hành và ông Yang Jin U, Chánh Văn phòng của KVCA. Vâng, xin quý vị hãy tiếp tục dành những tràng pháo tay để chúng ta chào đón các vị đại biểu khách quý sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin được mời đại diện Hiệp hội Vốn Tư nhân và Mạo hiểm Singapore, ông Hu Yi Lim, thành viên Hội đồng Quản trị, và bà Sharon Lim, CEO của SVCA. Chúng tôi xin được mời đại diện Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm và Vốn Tư nhân Hồng Kông Trung Quốc, ông Max Berger sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao biên bản ghi nhớ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho các đại diện của các hiệp hội và cơ quan tổ chức đang có mặt trên sân khấu của chúng tôi vào lúc này. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng đồng kính mời lên sân khấu các quý vị đại biểu sẽ chứng kiến khoảnh khắc trao biên bản ghi nhớ ý nghĩa này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Chúng tôi xin được mời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi và xin được mời
ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được kính mời các quý vị đại biểu khách quý sẽ tiến lên sân khấu để chúng ta chứng kiến nghi lễ trao biên bản ghi nhớ về tăng cường đầu tư và hợp tác trong khu vực. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón các quý vị đại biểu khách quý trên sân khấu. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chứng kiến việc trao biên bản ghi nhớ. Vâng, chúng tôi xin được mời các quý vị, chúng ta sẽ bước lên phía trước một chút ạ. Vâng, xin được mời các quý vị, chúng ta sẽ bước lên phía trước một chút xíu. So please step forward just a little bit. Vâng, và bây giờ thì để bắt đầu nghi thức trao biên bản ghi nhớ thì xin được trân trọng kính mời ông Phú Quốc Huy và bà Lê Hoàng Uyên Vi sẽ tiến lên phía trước ạ. Vâng, ngay sau đây thì chúng tôi mời lần lượt đại diện của các hiệp hội tiến lên sân khấu. And now we'd like to invite one by one representative of the association to join us at the center to exchange the MOU. Vâng. Đầu tiên thì chúng tôi xin được mời đại diện Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Hàn Quốc KVCA Kim Yong-sun, Mr. Kim Yong-sun, representing KVCA. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được mời ông Vũ Quốc Huy sẽ đại diện cho NIC, sẽ trao biên bản ghi nhớ về việc tăng cường đầu tư và hợp tác trong khu vực cho các đối tác là KVCA và VPCA. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cho mối quan hệ đối tác này. Và chúng ta sẽ cùng chụp hình lưu niệm. Thank you so much. Thank you, Mr. Kim and representative of KVCA. And next, we'd like to invite representative of SVCA, Mr. Ku Yi Lim, to please join us at the center. Vâng ạ, chúng tôi xin được mời ông Vũ Quốc Huy, đại diện cho NIC, sẽ trao biên bản ghi nhớ về tăng cường đầu tư và hợp tác trong khu vực cho đối tác SVCA, Hiệp hội Vốn Tư nhân và Mạo hiểm Singapore và VPCA. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt này ạ. And we will take some commemorative photos. Thank you. Thank you so much, Mr. Ku Yi Lim and representative of SVCA. And next, we'd like to invite representative of HKVCA, Hong Kong, China, to please join us at the center. Vâng ạ, chúng tôi xin được mời ông Vũ Quốc Huy sẽ trao biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đầu tư trong khu vực ạ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho việc công bố mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa NIC, HKVCA và VPCA ạ. Vâng, quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay cho chúng tôi ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì để tiếp nối thành công cho chuỗi hoạt động tăng cường đầu tư và hợp tác khu vực vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động ạ. Khởi động cam kết hợp tác giữa NIC, VPCA và các đối tác quan trọng. Vâng, chúng ta đang nhận thấy là biểu tượng cho đổi mới sáng tạo, biểu tượng của NIC đang được chúng tôi đưa ra sân khấu. Cùng lúc này thì chúng tôi xin được mời lên sân khấu đại diện của các doanh nghiệp, đại diện của SK Việt Nam ông Michael Han, đại diện của Momo ông Nguyễn Mạnh Tường, đại diện tập đoàn Sovico ông Phạm Khắc Dũng, đại diện tập đoàn Phenica ông Lê Anh Sơn, đại diện tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT bà Hoàng Kim Bình, đại diện Masan ông Michael Nguyễn. Và xin được mời đại diện từ VPCA ông Bình Trần, Phó Chủ tịch VPCA, thành viên Hội đồng Quản trị của VPCA ông Max Saikinos, ông Vinny Loria và ông Justin Nguyễn sẽ cùng di chuyển lên sân khấu. Cùng với đó chúng tôi cũng xin được mời đại diện của SVCA, đó là ông Andrean Lee, AC Ventures, ông Charles Wang, TNB Ora và ông Winston Mandrawa, Affirma Capital. Mời quý vị sẽ di chuyển lên sân khấu để cùng chúng tôi thực hiện nghi thức trang trọng này. Chúng tôi xin phép được kính mời Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng sẽ đặt tay lên nút bấm để chúng ta chuẩn bị khởi động ạ. Vâng, chúng tôi mời tất cả các quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ đặt tay
trên khu vực biểu tượng NIC để chúng ta chuẩn bị khởi động cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt này ạ. Vâng. Bây giờ thì xin quý vị hãy cùng với chúng tôi đếm ngược từ 10 cho đến 1, có được không ạ? Vâng. So we'll count 10 to 1 and then we kick off this collaborations. Are you ready? Yeah. Vâng ạ, xin mời. Chúng ta hãy cùng đếm ngược ạ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin được chúc mừng. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến những giây phút rất đặc biệt khơi thông dòng vốn từ các hiệp hội với tổng vốn đầu tư mà các quỹ thành viên đang quản lý lên tới 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được dòng vốn này và mở rộng hoạt động xuyên quốc gia. Chúng tôi xin được chúc mừng một lần nữa cho mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa NIC, VPCA và các hiệp hội trong khu vực. Chúng tôi kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác đặc biệt này sẽ mang lại sự tăng trưởng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Việt Nam. Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã cùng chúng tôi thực hiện nghi thức đặc biệt này. Và chúng tôi xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ di chuyển trở lại chỗ ngồi của mình để chúng ta tiếp tục tham gia các nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thank you so much for joining us for the key moment and congratulations on the establishment of collaboration between NIC, VPCA, and regional associations. Thank you so much. Vâng thưa quý vị, có thể nói là những giây phút rất đáng nhớ trong diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam năm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã cùng với chúng tôi thực hiện nghi thức trang trọng này trên sân khấu. Và cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi thực hiện nghi thức này. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, trong những năm qua thì chính phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp chiến lược nhằm thu hút đầu tư một cách có chọn lọc, đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi vượt trội để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác công tư, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Đây không chỉ là những bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nền kinh tế số và từng bước chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức. Thời gian qua thì chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay của chúng tôi thì rất vinh dự có sự đồng hành, góp mặt và ủng hộ từ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là lớn để trân trọng kính mời lên sân khấu Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng với nội dung phát biểu chỉ đạo cho diễn đàn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Tôi cũng rất là xúc động được mời đến tham dự cái diễn đàn này. Thì tại sao lại như vậy? Diễn đàn này là lần thứ 5 rồi. Chúng ta đã bắt đầu từ năm 2020. Nhưng lúc đó thì khi khởi xướng thì cái quy mô của chúng ta rất là nhỏ. Tôi nhớ lúc đấy cũng chắc cũng chỉ độ hơn 50 quỹ tham gia vào các cái sự kiện này, với khoảng độ 200 đại biểu. Nhưng hôm nay đến đây thì tôi rất ngỡ ngàng, đã có hơn 100 quỹ tham gia và với gần 1.000, khoảng 1.000 đại biểu hôm nay có mặt ở đây. Đây cho thấy một cái nỗ lực của chính phủ Việt Nam
và Việt Nam đang vươn lên để trở thành một cái trung tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nên là và cũng nỗ lực trong cái cải cách của mình để tạo nên một cái môi trường đầu tư rất là hấp dẫn, và cho thấy cái sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư đối với cả thị trường Việt Nam. Tôi rất là hoan nghênh và rất là xúc động thấy cái sự tiến triển và bước phát triển của cái diễn đàn này của chúng ta. Trước hết thì xin thay mặt cho chính phủ, tôi xin được nồng nhiệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự cái diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo 2025 hôm nay. Tôi cũng đánh giá cao và hoan nghênh Bộ Tài chính. Đây là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì phải nói là rất là chủ động, rất là nỗ lực, và cũng đã giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp. Trước đây thì phối hợp với Golden Gate, bây giờ thì có sự tham gia của INOVAITION, rồi bây giờ lại có sự tham gia của BCG với rất nhiều các quỹ có mặt tại đây hôm nay. Tôi đánh giá rất cao cái việc chuẩn bị và tổ chức cái diễn đàn này. Đây có thể nói là một sự kiện như là một cái hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm kết nối và khơi thông các cái nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một cái xu hướng chung của thế giới và cũng là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và cụ thể nhất chính là cái nghị quyết 57 mà khi nãy chúng ta cũng được nghe NIC giới thiệu rất nhiều về nghị quyết 57 của chúng tôi. Chúng tôi đang khẳng định cái vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đối với cả cái phát triển kinh tế, và coi cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một cái động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh, đạt được các cái mục tiêu tăng trưởng cao và dài hạn, và chuyển đổi sâu sắc cái cơ cấu của nền kinh tế. Không lúc nào hết thì chúng tôi đã khẳng định cái vai trò của nó và coi trọng cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến như vậy. Thì phải nói cái sự kiện đang diễn ra của chúng ta hôm nay diễn ra vào một cái thời điểm hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đang khẳng định là sẽ vươn mình cho một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu, mạnh và thịnh vượng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Xin cảm ơn tất cả ban tổ chức và các vị. Trong bối cảnh thế giới của chúng ta thì đang chuyển mình rất là mạnh mẽ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới sáng tạo thì cũng không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là chìa khóa để mỗi quốc gia khẳng định cái vị thế trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cũng đang chứng kiến một cái làn sóng đầu tư chưa từng có vào lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, với những bước đột phá mạnh mẽ trong AI tạo sinh, và đang trở thành cái tâm điểm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Bên cạnh đó thì phát triển bền vững, tăng trưởng xanh hay kinh tế tuần hoàn thì cũng đang trở thành một cái xu thế tất yếu, một lựa chọn chiến lược đối với cả mỗi quốc gia. Một xu hướng khác mà cũng đang lan rộng đó là làn sóng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính, với các cái giải pháp thanh toán số, blockchain và cho vay trực tuyến thì đang định hình lại cái hệ sinh thái tài chính toàn cầu, mở ra cơ hội tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính cho hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Thưa các quý vị đại biểu, bên cạnh những cái xu hướng toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo thì chúng ta cũng phải cần nhìn nhận sâu sắc về cái vai trò của các quỹ đổi mới sáng tạo và các cái nguồn vốn tư nhân trong việc thúc đẩy cái hệ sinh thái sáng tạo trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia và nền kinh tế phát triển thì đã chủ động thành lập các cái quỹ đầu tư chuyên biệt cho đổi mới sáng tạo như là châu Âu hay Hàn Quốc hay Hoa Kỳ vân vân. Những cái quỹ này thì không chỉ là cung cấp cái nguồn vốn mồi quan trọng cho các cái dự án công nghệ cao mà còn đóng vai trò kích hoạt sự tham gia của khu vực tư nhân
góp phần làm gia tăng mạnh mẽ cái quy mô và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt là cái dòng vốn từ khu vực tư nhân thì đang giữ một cái vai trò then chốt trong thúc đẩy các cái ý tưởng đột phá, các cái mô hình kinh doanh mới, phát triển những cái sản phẩm công nghệ tiên phong. Các quỹ đầu tư mạo hiểm rồi các tập đoàn công nghệ toàn cầu chính là nhà bảo trợ cho sự phát triển của tương lai. Đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng nhận thức là cái vai trò của các cái quỹ đầu tư rất lớn. Sự chủ động và linh hoạt của khu vực tư nhân kết hợp với cả định hướng và đồng hành từ nhà nước đã tạo nên những cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Thưa quý vị, trong cái dòng chảy sôi động của đổi mới sáng tạo toàn cầu thì Việt Nam cũng đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một cái điểm đến mà chiến lược của các dòng vốn đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đã xác định khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của nền kinh tế trong thập kỷ tới. Theo đó thì nghị quyết 57 của Bộ Chính trị không chỉ là một cái định hướng mà còn là một nghị quyết mang tính hành động, đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế công nghệ cao. Việt Nam đang triển khai các dự án lớn đầu tư vào hạ tầng với quy mô hàng trăm tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2050, tập trung vào các cái dự án trọng điểm trong khoảng 10 năm tới như là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hay là đường sắt kết nối với cả Trung Quốc, rồi tàu điện ngầm của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, rồi sân bay quốc tế, rồi là năng lượng tái tạo, vân vân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là cái cơ hội cho các nhà đầu tư, cho các quỹ đầu tư. Thưa quý vị đại biểu, năm 2024 thì Việt Nam trong cái bối cảnh hết sức khó khăn chung của toàn cầu nhưng cũng đã nỗ lực vươn lên và đã đạt được những cái kết quả hết sức ấn tượng. Trước hết là đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng cao khoảng 7% và thuộc cái nhóm là dẫn đầu nhóm cao nhất về tăng trưởng của thế giới trong năm 2024. Đây là có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và một cái kết quả rất đáng khích lệ. Và năm 2024 cũng đánh dấu một cái cột mốc quan trọng trong thu hút FDI với cái số vốn đăng ký đạt trên 38 tỷ đô la Mỹ. Và đặc biệt là cái vốn thực hiện thì đã đạt trên một cái mức kỷ lục là trên 25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Nền kinh tế số của Việt Nam thì cũng đang tăng tốc ấn tượng với cái quy mô đạt trên 36 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và mục tiêu đến năm 2030 thì kinh tế số của Việt Nam sẽ đóng góp vào khoảng 30% GDP của Việt Nam. Cho thấy tốc độ và cái vai trò của kinh tế số trong nền kinh tế Việt Nam rất là lớn và có cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, cao. Theo đó thì Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư công nghệ toàn cầu và quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng đang tạo một đòn bẩy mạnh mẽ để giúp Việt Nam gia tăng thị trường phần sản xuất trong các cái lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó thì với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC thì nhiều tập đoàn lớn như là Nvidia, Samsung, Qualcomm, Meta, Google, Apple, vân vân đã chọn Việt Nam là trung tâm R&D, xây trung tâm đổi mới sáng tạo, rồi trung tâm công nghệ mới đã lựa chọn Việt Nam là các cái đại bản doanh của các cái lĩnh vực này. Song song với đó thì Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách các thể chế để giải phóng nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Trong đó thì tập trung vào với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn và tiến tới xây dựng các cái trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
rồi triển khai cái chiến lược, chương trình về AI, về bán dẫn, blockchain và thúc đẩy ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ cao, các cái startup và các cái nhà đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt là Việt Nam đã ban hành nghị quyết 182 năm 2024 về thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư để nhằm ưu tiên hỗ trợ cho các cái dự án về công nghệ cao, về khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Thưa quý vị đại biểu, chúng ta có thể thấy được những cái tiềm năng và cơ hội của thị trường Việt Nam từ những kết quả đã công bố tại báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư tư nhân năm 2025 do NIC, INOVAITION và BCG xây dựng và vừa mới công bố khi nãy chúng ta đã được nghe. Và đến những cái cam kết mạnh mẽ của các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác quốc tế thông qua việc ký kết cái thỏa thuận hợp tác đầu tư ngày hôm nay mà chúng ta vừa mới chứng kiến. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải hành động nhanh chóng hơn và quyết liệt hơn để biến những cái cam kết và biên bản ghi nhớ đó thành những quyết định đầu tư, hợp đồng hợp tác cụ thể và biến những cái tiềm năng, lợi thế của Việt Nam thành những cái hiệu quả thiết thực cụ thể. Với quan điểm đó thì tôi cũng đề nghị các cái chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng triển khai một số cái việc như sau. Thứ nhất là tiếp tục có các cái khuyến nghị và đề xuất về thể chế, về chính sách, tạo điều kiện cởi mở hơn nữa, thuận lợi hơn nữa cho các quỹ đầu tư tư nhân hoạt động ở Việt Nam. Cần cái chính sách gì, thể chế gì thì các quỹ đề xuất với chúng tôi. Đặc biệt là các quỹ có danh mục đầu tư ưu tiên cho các cái ngành công nghệ mới nổi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trên cơ sở đó thì chính phủ sẽ hoàn thiện cái môi trường pháp lý nhằm khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm và thương mại hóa các cái công nghệ, đồng thời tăng cường hợp tác, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này. Thứ hai là thông qua diễn đàn kết nối như là diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo hôm nay thì các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp cần tiếp tục trao đổi cụ thể và về những cái định hướng đầu tư kinh doanh, tiềm năng lợi thế của mỗi bên để sớm thiết lập các cơ chế hình thành hợp tác thiết thực và hiệu quả. Tôi cho rằng thế giới đang thay đổi rất nhanh và chúng ta không có nhiều cái thời gian để chờ đợi và do dự. Nếu quý vị đã tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm năng lợi thế và sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam thì hãy sớm đi đến quyết định đầu tư và rót vốn đầu tư vào Việt Nam để tận dụng cái cơ hội này càng nhanh càng tốt và càng nhiều càng tốt, biến các cái cơ hội lợi thế tiềm năng của Việt Nam trở thành những lợi ích mang lại những cái giá trị to lớn cho các quý vị. Thứ ba là các bộ ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm đổi mới sáng tạo cần phải tiếp tục đóng một cái vai trò là cơ quan hỗ trợ để thúc đẩy tạo sân chơi thông thoáng, rộng mở cho các doanh nghiệp, quỹ và các cái tổ chức cá nhân đầu tư vào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Về phía chính phủ cũng cam kết sẽ luôn sẵn sàng hành động, đồng hành và tạo được mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các bên tham gia để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chúng tôi mong rằng các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ lớn, rồi các cái tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, nơi mà mọi ý tưởng được nuôi dưỡng, mọi tài năng được phát huy và mọi nguồn lực sẽ được tối ưu hóa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư tư nhân, đặc biệt là vai trò của các quỹ đầu tư, tôi cũng kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau củng cố niềm tin, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng quyết định đầu tư mạnh mẽ để Việt Nam thực sự trở thành điểm hấp dẫn hiệu quả, điểm hấp thụ hậu quả và các cái nguồn vốn đầu tư tư nhân rót vào phát triển các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Thưa tất cả các quý vị, trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Đây là những dấu mốc thiêng liêng và đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Tôi xin được chúc các quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2025 và một năm đánh dấu những bước tiến vững chắc và mang lại nhiều thành quả về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đi cùng nhau, chúng ta sẽ tiến xa trong việc thực hiện các mục tiêu huy động nguồn lực của khu vực tư nhân vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng với những chỉ đạo quyết liệt và sát sao, cho thấy tâm huyết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và Phó Thủ tướng đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ của Việt Nam. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi dành thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Chúng ta gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã trực tiếp tới và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng. Kính thưa các quý vị, đại biểu khách quý, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mang tính bước ngoặt. Khả năng thực hiện các thương vụ thoái vốn thành công thông qua IPO trở thành yếu tố quan trọng giúp duy trì niềm tin của các nhà đầu tư và thúc đẩy làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng tham gia phiên thảo luận chuyên đề thoái vốn toàn cầu và IPO, định vị doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế. Chúng tôi xin được mời các quý vị diễn giả sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin được mời ông Hiren Krishnani, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư và IPO của nền tảng doanh nghiệp Nasdaq. Và ông Kazuhiko Yoshimatsu, Giám đốc điều hành của Tokyo Stock Exchange. Mời quý vị sẽ di chuyển lên sân khấu. Và chúng tôi xin được mời ông Drew Bernstein, đồng chủ tịch và đồng tổng giám đốc điều hành của Markham Asia, sẽ lên sân khấu để giúp chúng tôi điều phối phiên thảo luận này. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa cho các vị diễn giả và điều phối viên của chúng tôi trong phiên thảo luận đặc biệt này đang tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Please sit according to the backdrop. Thank you. Good afternoon, everybody. I'd like to introduce myself. My name is Drew Bernstein. I'm one of the co-managing partners and co-founders of Markham Asia. We're an accounting firm that represents companies going public from Asia. My background is I've helped companies go public for the last 40 years from around the world. I've spent my last 25 years in Asia. And I'm honored to be here today and be a moderator between the two exchanges. I'd be negligent if I didn't begin with thanking Vinny and Golden Gate Ventures for hosting this, and the government officials, and all the sponsors that made this happen. I've designed questions today to be able to give the private companies here insight into what it takes to get listed on the exchanges. To begin, I'd be humbled to introduce you, so why don't you each introduce yourselves when you start? Sure. Thanks, you. My name is Hiren Krishnani. I lead the capital markets business for Nasdaq based in Singapore, covering Southeast Asia region. I've been with the company for 8 years and successfully executed many IPOs, not as much as Drew, I must say. He's a legend and a veteran in this industry. But happy to share my thoughts today. And thank you for the organizers for having us today. Thank you. Thank you very much for having me here. And I'm Kazuhiko Yoshimatsu, General Manager and Chief Representative of the Tokyo Stock Exchange Singapore. I have two missions. First one, inviting potential investment flow from the global institutional investors to the Japanese capital markets.
And the second one is inviting potential IPO companies. And in that area, I'm focusing on the ASEAN area, especially Vietnam and Singapore and so on. And thank you very much. Thank you. What I hope to accomplish today on my panel is to give you insight into what it takes to get listed on these exchanges. And I've designed my questions to cover a few different areas. So I hope that you find this panel very informative today. To begin with, gentlemen, I guess the most obvious question, what does it take for a Vietnamese company to get listed on your exchanges? And I guess with that, are there any particular sectors that you're paying attention to right now? Let's start there. Sure, I can go first. So the very first clear benefit for a Vietnamese company or even any company in Southeast Asia to list on NASDAQ is valuation and liquidity. And we are clearly the biggest and the deepest capital markets in the world. Now, NASDAQ listing also brings other benefits such as global branding, regulatory gold standard, ease of raising secondaries, be it M&A currency, employee share plan, largest universe of peers, largest universe of analysts, the list goes on. Having said that, I would like to say a quote from our CEO, Adina Friedman. And she says that every company belongs or should believe in the local market. Now, but there are few companies out there who choose to list outside for whatever reason. We then believe that NASDAQ is the right market for them because of our life cycle solutions, focused on branding, corporate governance, and investor relations. Now, at this point, I would like to highlight a few stats for this year. What we've noticed in 2025, we've executed about 81 IPOs year to date, raising a total of $8.8 billion with an 84% win rate of IPOs on US exchanges. But what is interesting here is there are about 200 F1 and S1 filings currently on NASDAQ, which are waiting to go out in the next 6 to 12 months. And this is really an optimistic figure. While with all of the volatility in the last 6 weeks, this is kind of a very optimistic number that we're looking at, which also means that when the floodgates open, we will see a lot of IPOs going out the door. Now, we expect that to happen in later part of 2025. That's the prediction at the moment. We expect a pickup with growth-oriented companies coming to market, VC-backed tech companies. And if those companies trade well, the momentum will pick up later in 2026. Yeah, as you may know, since 2023, Japanese market has made a very good market performance in the past. And at this moment, we have a lot of new investors from global institutional investors to the Japanese market. And also, that strong momentum will bring a very much, very positive impact into the primary market. So that in Tokyo, Tokyo Stock Exchange can provide a very good valuation and market liquidity backed by the institutional investors and retail investors, of course. And also, if we are looking at our sector, at this moment in Japan, most of the listed companies are facing lack of human resources because we are changing the changing the structure of the Japanese society and a business environment in Japan. And right now, most of the listed companies are looking for a business partner in the foreign countries, in foreign business. And especially looking at our business market, there are so many companies who have a business relationship with Japanese companies and also system integration, system engineer who can speak in Japanese and English and so on. So that in Vietnam, there are a lot of business opportunity to make a cross-border business with a Japanese listed company. And it's possible to make a cross-border business with a Japanese listed company. It is very much harder, it is easier to get a successful IPO in Japanese market. Gentlemen, since there's only two of you, my questions are open to both of you. So I'm not going to point to one of you, just both jump in. Both of you have met with lots of Vietnamese founders. What are some of the common misconceptions that they have about accessing the capital markets? Yeah, I could go first. So I think it's just not Vietnamese founders in general, but any foreign private issuers in Asia.
Many of them look at IPO as an end goal, but in reality, it's really the start of the journey. And it's not an easy one. Doing an IPO and executing and being a successfully public listed company is no easy task. And this is coming from NASDAQ, which is absolutely true. So what issuers can do is they need to plan for a robust investor engagement strategy before their IPO. And one of the recommendations we provide to companies is start thinking and behaving like a public listed company much before you're public, which also means start to build your internal controls, form a core IPO team, plan your corporate governance, and start reporting on the quarterly basis. So once you go public, it comes as a natural habit. Because when market expects you to report on quarterly basis, you do need to report it, as opposed to being a private company gives you a lot of leeway in that sense. The first 2 quarters are extremely crucial for a newly listed company. That's the initial trust that you build with the investors. It's very difficult to build that trust back if you don't trade well in the first 2 quarters. And again, and the most important thing is as the stock goes up, so let's say you start at $5, the stock goes to $10, you will start to have to look for new investors at every level. So it's a never-ending process. It's a struggle. It's a lot of hard work in terms of investor engagement to put your stock price up and consistently get those investors. Yes, I'm agree with you. And to have a successful IPO, it's very important to make an integrity. Yes, especially in Vietnam, accounting standard and auditing and practice, and those kind of. It is very important from the perspective of the international and global investors' perspective. So that having more integrity and sustainable management system is very much important. Yeah, just one more recommendation is we ask issuers to start attending conferences in the US a lot earlier. Where a lot of companies do is they get so exhausted in their IPO that they forget that they have to attend those conferences. So do that much before and start meeting those investors. And what this does is when you meet those investors early on, you get feedback on how they view your company as opposed to your peers in the US. And they give you that meaningful feedback so you can go back and work on that strategy and then come back and ask for those investments. What it also does is there are certain sell side who attends these conferences, so they kind of cover your stock once you attend these. And again, not everyone would be invited to, let's say, the Goldman's or the Morgan's conference of the world, but there are certain tier 2, tier 3 conferences which could be useful. Let me move into the listing requirements and what investor expectations are. So why don't we start off with what are the key regulatory requirements and prerequisites in order for a company to list on your exchange? Let's start with Tokyo. Mainly from the perspective of ASEAN startups, we have a 3 market segments. First one in a prime market for the blue chip and standard for SMEs and growth market for startups. And growth market is a major market segment for ASEAN startups. And in that market, we have only few listing requirements, such like unit and shareholder numbers, very much easier to clear. But on the other hand, we need a very high level of integrity so that we need a steady corporate governance system and a disclosure system. And yes, and it is a very good, how do I say, it is a very much important thing. On a very high level, US IPO is a disclosure-based regime. You meet the standards, you get listed. There are certain regulatory prerequisites for that. One is the corporate governance standard, which is majority of board members must be independent. Audit, compensation, and nomination committees needs to be formed. Companies must adopt a code of conduct. Annual meetings and shareholder votings are required. You need to comply with the SEC regulations as you go ahead, which includes ongoing reporting such as 10K, 10Q, 8K, and so forth. One of the other aspects is registration with the SEC. So if you're a foreign issuer, you need to file with as an F1 filing. If you're a local US, you need to file as an S1 filing. You need to get a clearance from SEC
And this is, again, a huge task. It takes a lot of time and effort. And the SEC lawyers are there to help companies go through that 300, 400-page document, which includes all the details. Then there are internal controls in terms of regulatory, which the companies need to demonstrate their financial reporting. There are certain operational prerequisites as well. So business viability, which is need to have a viable business plan and operating history. This gets challenging with some of the small cap, micro cap companies sometimes, but that's the prerequisite in order to get listed. There are certain shareholder requirements as well. So you need to have at least 1 to 2 million shareholders. The round lot of shareholders are at least 300 to 400 as well. And then lastly, it's the market makers. So there are 3 market makers needed to list on the market. While I got you online now, I'm interested, NASDAQ recently changed the rules. And for those companies that don't meet the $750,000 income standard, they now have to raise $15 million, correct? Why did NASDAQ make the change, and what's behind it? Yeah, I was hoping you don't ask that question, but okay. You were hoping I didn't ask the question? I think the most important thing here is we want quality companies to come to our market. The very ethos that NASDAQ is successful is because companies listed on the market are successful. We are not successful if the companies are not successful. So when our compliance team and our teams looked at those companies who are not trading well, some of those companies were not profitable, some of them were not viable business plan. Such companies don't help the market. They don't trade well, there's less liquidity, investors lose money, there's a bit of a confidence shakeup, and hence our team is constantly doing that work to acknowledge what is that right structure, what is that right raise that company needs to come to the market and become successful. And again, 15 million is low bar anyway. I wouldn't recommend a company raising less than 15 million to go out and achieve a lot of it. I know you have your views on that as well, Drew. But I don't see anyone. Well, you make the rules, we just follow them. True. For me, Vietnam has been one of the most interesting markets. And as you've heard today, certainly a growing market. But the other side is that we actually haven't seen that many companies actually go public on the exchange. Kaz, to you, aside from VinFast, right, are there any other Vietnamese companies that have listed, like on the TSC? As we heard, Japan is one of the principal investors, along with Singapore, into Vietnam. So can both of you give us some insight into perhaps some of the other companies that are looking to list from Vietnam? Okay. As you may know, in 2021, we have 1 Vietnamese company listed in Tokyo Stock Exchange. Yes. Mr. Min, who are running in the hybrid technologies, that was established in Japan in the past, and but he could achieve a successful IPO in Japan in 2021. That's one case. And just after the COVID, we have just started a new initiative named TSC Asia Startup Hub. That is a supporting program to make Japan-related business for the SN startup. Because just after the COVID, Hong Kong was a leading IPO destination in Asia in the past. But at this moment, Hong Kong's mainlandization had a very big difficulties in Asian startups. So right now, many startups are looking at the Tokyo Stock Exchange as a fundraising destination at this moment. But most of them doesn't have enough Japan-related business. So right now, as a stock exchange, we have just started a new initiative, TSC Asia Startup Hub, to support, to make a Japan-related business. So we are trying to make some large corporate listed companies and auditing firms and securities brokers and potential IPO, potential investors and shareholders and so on. And we have just announced 14 startups
supported startups in last September. And in that list, we have one Vietnamese company as a pipeline. They are planning to IPO in the Tokyo market in the coming few years. Yes, now we are supporting to make a more successful business development with the Japanese companies in Japan. Yes, so we are obviously very proud to have VinFast listed on our market. We're talking to a few more companies in the region, and we are fairly confident we'll have a few more companies listed with us in the future. But from a PE VC perspective, and this is a global view, we expect venture capital investment to increase in 2025. Some prominent crossover investors have demonstrated renewed willingness to lead new later stage investments, and many opportunities exist for investment into companies waiting to IPO. And an increased listings should also loosen the grip on that capital. Now, just on the Vietnamese market in general, and I guess Vinny and others covered this really well, it's the people which makes it special. 100+ million population, young ones, 33, 34 of an average age. We see the vibe, we see the energy and the skill and the talent that Vietnam offers, just unmatched to anywhere else. So longer term, we do see a lot of prospects. We do see a lot of IPOs coming from this region. Being an accountant, I guess I have kind of a different view on things, or at least an unusual view. And for me, in order for the market here to really take hold, this is actually sort of like gambling. It is gambling. And gamblers typically like to bet into win streaks. And I think one of the things that would be enormously helpful for the Vietnamese market is to have 2 or 3 winners, companies that go public and actually trade up 6 months later. And I think when you see that, at that point is when I think you're going to start to attract much, much more investor capital. Absolutely agree with that. And I think there are clear benefits on both sides. Companies in Vietnam would benefit from the global capital, which comes from the US specifically, and at the same time, US investors get diversification in their portfolio. 10 years ago, investors in the US did not have an opportunity to invest here. Now we have Grab, VinFast, C Group. There are plenty of choices here, which makes it interesting for US investors to diversify as well. I want to move topics now. As the private companies understand, there's many different ways to achieve liquidity. SPACs, direct listings, and what we call traditional IPOs. So I want to move over and give them some color on these topics and how you feel about it, especially SPACs, which has been an incredibly hot topic over the last few years. So among the SPAC direct listings and traditional IPOs, what's working in the current global market right now? And which approach do you think is most suitable for these emerging market companies? Yes, from Japan side. At this moment, in Japan, we don't have SPAC IPO system in Japan at this moment. Maybe actually, I'm sorry to interrupt. Maybe some of you in the audience, maybe you're not familiar with what a SPAC is, but it's referred to as a special purpose acquisition corp. And in a SPAC, you're essentially raising money for a future transaction where an investor actually has the ability to withdraw his money. So essentially, I'm telling you that I have an idea that I can find a company like this, and you're going to give me your money. It goes into a trust account, and when I find that investment, I explain it to you. If you want to participate, you can. If you don't, you can take your money and go back. It's very difficult to get SPAC deals done without what we call pipes, which is the institutional money that comes alongside that. So I just wanted to give the audience a little color on what a SPAC is, because I would imagine
many of you have not heard it before. I'm sorry for interrupting. Okay, thank you. Yeah, as I mentioned, at this moment in Japan, we do not have an IPO, SPAC IPO system at this moment. And because in the case of an IPO by using the SPAC system, sometimes stock price fall down totally. And that's why the Japanese regulator is carefully watching that SPAC system. So that at this moment, we do not have. But we understand that at this moment, the speediness is important for the startup management, and the corporate management speed is very much important for the startupness. So that we understand that shorten the preferring the period for the IPO is very much important. Yes, these are different ways to list. So companies have an option to do a traditional IPO, direct listing, or a de-SPAC process. SPACs were super hot in 2020, 2021. We did 750 IPOs on NASDAQ back then. It was a record year for IPOs. Don't know if you'll see that year again in the near future, but that was what a year that was. And SPACs have existed in the market for 25, 30 years. So it's not a new phenomena like what many people think it is. Coming back from that hot SPAC market in 2020, 2021, it obviously went through a bit of a slowdown period. A lot of these SPACs were not performing well. The rules changed with the SEC. There's a lot of high redemption rates, which is still a challenge. So what we recommend companies, while you're looking for a financial sponsor, don't just look at the money that you get along with it, because sometimes there's very little left at the table. But what you must look for is a partner who can come and take a seat at the board, help you with operational efficiency, introduce you to different partners in the industry, helps you with the business in a very broader sense, and comes as a true partner. Well, we've had companies like CoinCheck and Webull took this route. When would you advise Asian companies to consider a route like this? We've seen the track to market is sometimes faster. In those de-SPAC deals, established businesses could do this, someone with a good brand, and someone who, as I said, finds a good financial sponsor who will come and help you with all of the other stuff, rather than just putting in money for the pipe. We have a few minutes left, so I'm going to jump ahead. What are some of the early warning signs that a company may not be culturally or structurally ready for life as a public company? I guess the biggest red flag is if you're not really prepared for an IPO, you don't have the corporate governance structure, you don't have an IPO team, and you're not ready to run an efficient IR program to deliver your story in the best possible manner. That to me is really the biggest red flag. You need to go back to the drawing board and prepare. You do it once, you do it right. Another basic would be is just managing the expectations with the street. You need to build your estimates in a clear fashion. You need to understand how your business will perform in the next 6 months to 12 months, and you need to convey that story very well. We do an IR pulse survey globally, looking at 900 issuers, and some of the top challenges that IR officers or CFOs come back with is to just raise capital from international markets or securing capital from the generalist investors. Now, if you haven't figured that out, there's a lot of work to be done before you go public. We have about 5 minutes left, so I've got one question and I have some closing comments. What do you think are the most important steps Vietnamese founders should take 2 to 3 years before the IPO? Yes, I think on a high level, managing shareholder diversification, investor targeting, prioritizing correct regions or countries, just managing the overall corporate access program before you're public is some of the key issues companies can take. What has happened post MiFID II is brokers have gotten a little more expensive. They have their own commission structure. I'm not saying brokers are not important. They play an important role in this industry. But there's a lot of focus on having a corporate access team within the issuer community to focus on those meetings and attend those conferences and get that feedback. So to me, that is the most crucial while companies build those internal controls.
Yes, regarding the Japan side, so there are so many people who have to contact with, and as I mentioned, in Japan, we have a lot of little investors, so that startups need to have more visibility in the Japanese market. So in that meaning, we are trying to connect those potential IPO companies to the Japanese corporates to make them a cross-border business to have more visibility in the Japanese market. And this is our part one. And we have some business collaboration with the digital and financial institutions like MEFG and such like Megabank, a major financial institution in Japan, and business development with Japan-related business development, and also security brokers that are underwriter. In Japan, we startup needs almost 2 years, one and a half years to 2 years for preparation for a successful IPO in Japan. But stock exchange and listing examinations spend only 3 months. The other time, securities brokers had a pre-listing examination by underwriters side, and but they can shorten the period by using a casual contract before this formal contract, so that we can invite the startup to the security broker, potential underwriters and auditing firms, and so it is very much important to make them casual discussion in advance. Thank you. We have a couple of minutes left. If you don't mind, I'm just going to stand for some closing comments for you. I actually got to participate here a couple of years ago. It's truly a privilege to be back here in Vietnam. And I would like to be able to tell you something that would be useful to you in helping you raise money. And you've heard from a lot of people today that have the money. And what I'd like to be able to do is impart to you some advice on how to get the money. And when you want to raise money, there's actually only 2 things you have to do, and you can raise as much as you want. Number 1, you have to be able to prove your science. If you're a biotech company, then produce the scientists and prove it to me. If you're a manufacturer, show me what makes your company special. And that's critical. And the other thing that you have to be able to do is you have to be able to prove to me how you can monetize this. A lot of times in science, there's solutions, they're not commercially producible. In distribution and manufacturing, there's a lot of times where you can produce a product, but you can't prove to me how you can distribute it. So you have to be able to prove your science to me, and you have to show it, prove to me how you can monetize this in a period of time that I can return or give my investors a return. That said, if you can do those 2 things, you can raise as much money as you're going to need. You can do 2nd, 3rd rounds, and that's one way to be a successful company. The other thing I'd like to tell you is the key is in preparation. I met with a lot of Vietnamese companies last time I came here. I spent maybe 45 minutes or an hour with them. And the truth is, when you get to meet with investment bankers, you have 5 minutes. You may have an hour meeting, but you literally have 5 minutes before they actually make up their minds. So having well-planned business plans that are no longer than 1.5 pages long, and being able to get your elevator pitch down, because they have 20 deals that they're going to see other than yours. So being able to explain what makes your company special and how you can monetize that, I'll be generous, in less than 10 minutes,
okay, you're fine. Because the other 40 minutes, the investment banker's mind is on the next deal. I've hoped you've learned something today. It is a pleasure and an honor to be back here. And I look forward to coming back again soon. I want to thank both the exchanges for participating. You're both great, thank you. And thank you all for having me here today. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Drew Bernstein, Mr. Hiren Krishnani, and Mr. Kazuhiko Yoshimatsu for your sharing today. Xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn tới tất cả vị diễn giả và điều phối viên của chúng ta. Thank you so much. Thank you. Vâng thưa quý vị, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại phiên làm việc buổi sáng của diễn đàn ngày hôm nay. Trước khi quý vị rời đi thì Minh Ngân xin có một vài thông tin quan trọng muốn chia sẻ với quý vị. Trước hết thì chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu khách quý, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các cơ quan, tổ chức quốc tế, các quý đối tác và cộng đồng đổi mới sáng tạo đã dành thời gian và tham dự chương trình ngày hôm nay. Diễn đàn ngày hôm nay của chúng tôi rất vinh dự có sự đồng hành và hỗ trợ quý báu từ các đơn vị là BCG, Google Cloud, Techcombank, Markham Asia, Ngân hàng MUFG, Baker McKinsey, cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác khu vực là Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Hàn Quốc KVCA, Hiệp hội Vốn Tư nhân và Mạo hiểm Singapore SVCA và Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm và Vốn Tư nhân Hồng Kông Trung Quốc HKVCA. Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực phòng 101 để dùng tiệc trưa. Tiệc trưa của VIP thì sẽ diễn ra tại vòng 249. Xin nhắc lại là tiệc trưa dành cho VIP ở khu vực phòng 249 và tiệc VPCA VIP Lunch sẽ diễn ra tại phòng 244. So you are all invited to join us for a luncheon, a networking luncheon at room 101. For VIP lunch, please join us at 2